internationally to your loved ones in the Gambia with FRS Money. Lowest fees guaranteed. We promise a fast, reliable and secure services for you. At FRS Money, we are bringing you closer to home. FRS Money, your number one choice for money transfer services to the Gambia. Visit us now at www.frsmoney.com. Send now. Yaiborom. Sahara Estate presents Brufut Tintinto Estate, a gated community, 3-bedroom bungalows built in 400 square meter land, spacious bedrooms, dry, flat land. Amenities include water and electricity, solar street lights, gravel road network, community park and mini market. For more information, please call 532-3788 788-1500 390-1050. You can send an email to info@saharaestate.gm. Better still, visit us on Facebook at Sahara Estate Agency, or you can also log on to our website on www.saharaestate.gm. Sahara Estate, a vision for life. Hello, good evening everyone, wherever you are. This is Sala, or commonly known as Sal, from Voice Out Digital, and welcome to our another yearly grand episode of our Valentine special here on VOD. And as you know, today is Valentine's Day, and everybody is so merrily about love, relationship, and the typical cliche of Valentine's. And this year we're going a little bit different. We have some segments
some excitement from different generations, things to talk about beyond Valentine's. What is actually Valentine's? And I believe that nobody other than a woman, an empowered woman, a woman who is in the hearts of, I would say, the social media. I mean, wherever you are, you will see this woman. So yes, we can. Yeah. Today we have a special guest. This year, we're having something different. I will open up this special edition, and after all, we will have other hosts to bring you other guests. But our first guest today is a woman, a phenomenal woman, someone very, very special, someone who is well known in the Gambian, in the Gambian sphere, and no other than somebody by the name of Nenneh Cheyyassin Secka-Kebe. Known as many, I see her name's the Nenneh, so I would ask her where that two names are coming from. We have a special guest today called Nenneh Cheyyassin Secka-Kebe Secka. Welcome to our platform, to the VOD, and thank you so much for honoring our request. It's been our pleasure. You look fabulous. You look beautiful as usual. Thank you. I love her. I always call her Auntie Nenneh, Auntie Nenneh. Whenever I see her, she's so down to earth. I mean, I've been to a lot of events and I meet her, and then she's always open and nice. And I am really honored to have her here, and thank you so much. That's all I can say. Welcome to the show, Nenneh. Thank you. Thanks for having me. I'm glad to be here. All right, great. So now let's just dive into the program. Like I said, we're going beyond the relationship cliche. We have Nenneh here, right? Mm-hmm. Nenneh is a philanthropist. Nenneh is what you think Nenneh to be. Nenneh is an entrepreneur. Nenneh is an influencer. Nenneh, you guys tell me, who is Nenneh? Drop a comment. Nenneh is Nenneh. Nenneh is our Nenneh, we call it. As people may know you, people sometimes will see you online, and they have different interpretation of who you are. They have different judgments of who you are as a person. I can just sit here and just blah blah Nenneh, being on social media, or being a philanthropist, and being a community giver, and being somebody for the fact that you are in the community. But in your own words, can you tell people who is actually Nenneh? Who are you really? It's becoming a very common question. I am Nenneh Cheyyassin Secka, Nenneh Cheyyassin Kebe, the wife of Basiru Kebe. I'm a mother, I'm a wife, I'm a friend, I'm a philanthropist, I am loyal, I'm a ride or die. I was named after, fun fact, I was named after my grandmother, my father's mother. Her name was Nenneh Cheyyassin, so that's how I got the name Nenneh. Wow. So you got to know something new that a lot of people don't know. Absolutely, absolutely. And we're talking, it's Valentine's today, and she just mentioned something here about loyal. What is loyalty to you, and how will that shape the person who you are? Yeah. Loyalty to me is being a ride or die for people that are important to me. Yeah. Like my children, my husband, my extended family. Mm-hmm. Being there no matter what, without judgment. Having their back at all times without judgment. So that's what loyalty is to me. Great. Do you believe in Valentine's, or do you believe in love? Of course I do. I'm about to leave today. I have a flight 5 o'clock. I am going to spend Valentine's Day with my husband and my daughter. My daughter is here, so we're both flying. She just came from the U.S. this morning. So we're both flying to go meet my husband in Senegal. There you go. There you go. So you see, I believe in Valentine's. She believes in Valentine's. And to you, your own definition, what is love to you? Wow. Love is patient. Love is kind. Love is tolerance. Love is, God. Love is loyal. Love is having each other's back no matter what. Love takes time. It doesn't happen automatically. Mm-hmm. The more you give, the more you put into it, the more it grows. Fun fact, when I met my husband 5 years ago,
within 30 minutes, 30 to 45 minutes of me meeting him, he proposed. Wow. See, guys, that is exceptional. He proposed 35 minutes. Within 35 to 45 minutes. Within. Yeah. He told me, I am your husband. I said, what do you mean? You just met me. Yes. I said, I have this feeling, I am your husband. Well, but then when I met my husband, I was going through a divorce and I was mad at all men. So once he said that to me, he irritated me. Why, Alabama, with time, within 6 months of us getting to know each other, we were married. So he was right. Wow. Okay, fabulous. So once you know, because... Yeah, I think he knew before I knew. Yes, Wow. yes. So with time later on, the love came. It came. Because you know when someone is That's really interesting. kind, when someone is really good to you, Yes. and you know someone is good for you, especially for us women. Yes. We like to feel protected, we like to feel loved, we like to feel appreciated, we like to feel like the person we're with is a good provider. Yes. So those are the things that I saw. It's beyond the physical and Beyond the beyond, physical. yeah. Once So, you know, you know. Once you know, Yeah. you know. Be careful of the empowered women. It's not anybody that can really tackle them. But no, it's So- not for me. I am very, very gentle. I love love. I love being in love. I love the idea of love. But I also want us women to be smart about it too. Yeah. I don't want us to make decisions based on how we feel about them. I think we should make our decisions based on how they treat us. Because Right. anybody can say, I love you, I love you, I love you. Yes. It's very common and it's very easy to say. The But actions. it's the actions of the person. That's what determines if they love you or not, I think, based on my experience. Okay. Interesting. Interesting. Once you know, like I said, you know. That's Well, this that's is from an old woman too. I've made a lot of mistakes. that's So sorry. just go with my advice. I've made a Well, lot of it's mistakes. life. That's what it's called life. But you're here and you met your love of your life. I think You so. I are think it's together, something and you can't see yourself without him. And Not, basically, I do fine without him. yeah, But when he's around or when we're together, you and you or together. when Okay. I can tell the difference. Okay. I feel safer when he's here. I feel safe. So it's a difference. You can function without your partner, but when they're around, they make you better. So that's what he does for me. Yeah. He makes me feel safe, and he makes me feel better about myself. So, He's my protector and my friend. wow, interesting. So how was it like the moment that you realized that, okay, even though he proposed, he knew, but were you sure then, or did you needed more time? And the day that you know, I how needed does it more feel time. like you needed I more needed time? more time. He Okay. knew right away, but for me, I needed more time. I needed to spend more time with him because I had had a bad experience before, and I wanted to make sure this time around I knew what I was doing, and I really wanted to make sure. So I took my time. I paid attention to the things that I wouldn't pay attention to before, and it made a difference. And I wanted to make sure we had a lot in common. I wanted to make sure we could relate to one another. I wanted to make sure that I could talk to him. I wanted to make sure I felt safe. It was important for me to find a husband that was a good provider, because from the last marriage that I had, I was the provider, and I didn't want that anymore. Absolutely. So this time around, I made sure I found someone that would take care of me and would take the role of my husband. Because some of us get married, and you know that. Yeah, We end up in a situation where we are the providers, absolutely. and we are the ones in charge Very of our common. families. Yeah. I was exhausted. You I have didn't want that choices. in it, Yeah, I yeah. didn't want that anymore for myself. Yeah. So it was important for me to find someone that wanted to provide, that loved the role of being a provider, and someone that took that role seriously. I wanted a man that was going to And practice still the there is duty. love, and Yeah. it's there. The love You will have come your. later. It Don't will come. worry. I like that. Don't worry about the If love. you have It a will good come man- later. No. If you have a good man
and you're a smart woman, Yeah. you recognize those good things. And those are the attributes that work for you. For women, we're very easy. If we have someone that makes us feel safe, pays attention, provides, the love comes. Yeah. It's easier for women, Yeah. I think, based on my experience. So for Absolutely. me, the love came. Absolutely. And now I think I love him more than he loves me. Oh, I really? do. Absolutely. I do. Yeah. I Loolu do. ndee wax ñu ne daka jigéen daf dee miin. Wow. Wow. Like Miin he yonent bi was la. here Miin nga. for 4.5 weeks. Uh-huh. He just left. Uh-huh. He left on Sunday. Yeah. And the house was so quiet. Because I'm here alone. So when he's not here, I don't have anyone to talk to. Yeah. Someone in our bed. I'm always by myself. Yeah. So when my daughter came, I was like, we are going to Dakar. Yeah. We're going to go visit. Yeah. And the Ramadan is coming next week. Yeah. So we'll make sure he comes home for Ramadan. So Perfect timing. yeah, perfect time. Perfect Yeah, timing. yeah. Absolutely. As you hear, support, providing, us women, we need to really know what we want in life. Well, the People only have way their you know that- experiences. Yeah. The only way you know Yeah. that is by if you know yourself. Yes. So you have to spend time with yourself, know yourself. Is there and anything know to what do with fits. self-worth here? It has Can you talk to everything. some women out there who feel like they can take anything and anybody just for the sake of they want to be Mrs. or married? How does self-worth come in play with love and choosing the right partner? That's a big one. Yeah. But self-worth has to start with your parenting too. Right. So if you don't have that as a child, if you don't have someone who's poured that into you, it's usually difficult when you become an adult Yes. to have that. So I think even for us as parents, and especially with our girls, we have to lead by example. So through that, you grow up and you grow up to know what you really want for yourself. Yeah. And it's easier when you know who you are for you to pick a partner. Because then you pick someone who suits your needs. Yeah. You just don't pick a partner just to be married. So you are happier if you know who you are and you find someone that complements you. It makes more sense. Yeah. At least I think from my experience. Yeah. Absolutely. Sometimes I see a lot of girls, women, trying to get through to the same footpath. But sometimes is it the clarity, not sure. Like you said, somehow they have some upbringing, which is good. But later on, because of their experiences and with getting to the bad relationships and the wrong partners, they doubt themselves, thinking really, what am I getting into? How can I really be loved in the right way? And then sometimes they just fall again in the wrong relationship because of that why? doubt. Because the dean does not Being allow us scared to be date. judged. You know what I mean? Yes. The dean doesn't allow us to date. But we're dating. Usually, like when I met my husband, Yeah. he told me, man kilifala. Yes. And the am girlfriend, man kilifala. Absolutely. Yes. See? Yeah. So, Yeah. I mean, we met in January. I'm saying 6 months. It's not even that. We met in January. I was married April 12th. Wow. So Interesting. January, February, March, April. But we didn't know each other very well. So once we Nice. got married, the first 6 months, we both struggled because he had expectations, I had expectations. I feel like if we had gotten to know each other better, we would not have struggled the first 6 to 9 months of our marriage. But then later on, we figured it out because we both wanted it to work. But I think that's what makes it difficult. Was that in the fight of principles, boundaries, and getting to Yes. know what I like, what you and don't like, getting to know what your first phase of expectation- marriage, the honeymoon. Yeah, And the I can get all of that. expectation, yeah, Yes. the expectation is different. And Yeah. then you know, for me, I was raised in America, and I'm an American woman. Oh. So the more on how do you say it? Calm down. Cow. What? The more I on think calm I'm finding a down. lot of things in common here. Yeah, You the more right? on Yeah. calm down.
Like the expectation, typical expectation of the society is different. Like, danga calm down. You are thinking too much Western. Yes. Okay, how did you deal with that? It was hard. We were separated for a while. I was like, okay, you're in Senegal, I'm here. I need to figure myself out. He needs to figure himself out. But it was hard. Those first 6 to 9 months was hard because for me, my expectation of what a marriage should be and his expectation of what a marriage should be was different. But when you care about each other, yes, and you've been apart that long, you figure out, you know what? Let me go ahead. Let me go ahead. And then, you know, he figures out, you know, let me go ahead and make that work. So you kind of put things into perspective and decide what's important. Like for me, one of the things that I loved about the marriage is when we were separated, even if I don't speak to him. Oh, yeah. Yeah. He's even owning up his responsibility without, even though I was mad at him, he still recognized that we were married. Yeah. And he made sure what he was supposed to do as a husband, he was doing. He remains doing it. So when he decided to come home, it was easy. Yeah. It was easy. Like when he talks to me, he won't come talk to me directly. He will call my aunts, my father's sisters. Will the table have turned if he was in Mutelo home na dangma mere duma def dara? Like some men do it. Dangma mere duma la defa, duma la mere duma la wah, duma la call, duma la li. Being childish, like it's kind of yeah. So for him, he took that seriously, and regardless of us trying to figure out what we were going to do, yeah, he still acted like my husband, behaved like my husband, and he held his responsibility. The maturity is there, at least, yeah, absolutely. So for most people, when they see me, they're like, Auntie Nenneh, Jekara Maklade. Why Auntie Nenneh ta Maklade? There we go. There we go. We said so age is just a number. Not only that, a lot of the times people think that Auntie Nenneh probably is in her 40s. Yeah. No, Auntie Nenneh is 55. Yeah. So what do you think Auntie Nenneh should be married to? Yeah. He had mom to Makla. Yeah. So it took a while for people to understand that Auntie Nenneh to Makla. Yeah. Yeah. So that was a big thing. Yeah. Auntie Nenneh, I'm married this online. Yeah. Kukukala. Yeah. It's my husband. Yeah. Well, Auntie Nenneh, how old are you? Yes. Are you in your 30s or your 40s and a baby? Auntie Nenneh Makla. Yeah, Auntie Nenneh, what? Kilifanga. Exactly. So that's a side funny joke. Yeah. It tells you the expectation of people, like how they envision you to look like, how they envision you to act like, how they envision you to behave like, and that's the typical society, right? So basically, you've clearly told everybody Auntie Nenneh Makla. Jekara Makla, Auntie Nenneh Makla. So what is this? Exactly. I think perhaps the confusion is they can't get it. Auntie Nenneh is just fine. She's looking after herself. So what's the secret then? There we go. Watch. I don't eat rice. I don't eat bread. I don't eat pasta. I eat wheat or bulgur. I make sure the wheat or the bulgur that I eat is not more than the palm of my hand. I don't do any fried foods. If I do French fries, it's somebody else's fries that I'll just pick from and eat. I try to do a lot of salads and vegetables. I walk between 4 to 5 miles every day. I do facials, I do Botox, I do fillers. Anything I need to do to feel young, I do. I spend a lot of time on myself. I do. Just self-love and self-care. Self-care. Yeah, I always make sure I'm a priority. If I'm not happy, I can't make myself my husband happy or anybody else. Absolutely. So I try to make sure I take care of myself and that I'm the best version of myself at all times. And then I think when you're not stressed,
like I try to make sure really I live a stress-free life. And then the person I'm married to, it's like it's not a stressful relationship. Absolutely. We have it's pretty chilled. We have a really chilled life. And I don't allow like outside factors to affect what people think or what people want. I don't let it. It's usually difficult because I hear all kinds of things. Like what? Share. Wow. Give us one. Like someone said, man, hamna auntie Nenneh, papa am feel like papa am neka, mu febar, followed papa am there. Things like that are painful and they're not true. Yeah. My father was never sick. He went to work, came home, had dinner. I spoke to him 3-4 days before he died. People had seen him go around. He even voted that day. After dinner, he had a severe heart attack and died. And we didn't realize he had heart disease. Right. It was after he died that I realized he had heart disease. And the same thing happened to my brother, about 3 years ago. Started having chest pains. And as soon as he had the chest pains, I knew it was a heart attack. The doctor here told him it was a heartburn, and they started giving him heartburn medication. And I remember that heart disease is hereditary, because my grandfather had died of heart disease. Right. My father died of heart disease. High blood pressure is something that is prevalent in my bloodline, in my family. Our diets are bad, we don't exercise enough. So automatically, he was hospitalized at Medicare for 3-4 days. I got him a ticket that Wednesday. He got to America that Friday. Sunday or Monday morning, he started complaining again. Monday morning, I took him in the hospital because we have health insurance there. He's with Kaiser. I took him to the hospital. He had a quadruple heart bypass surgery in 48 hours. Wow. If I hadn't gotten him back to the United States within that week, he would have died. Right. So when people talk about things that they don't understand, that bothers me. Because for me, I'm very approachable. Anybody can call me and ask to see me or ask me a question. If you make one-sided conversations and talk about things that you don't know, first of all, it tells me your character. Absolutely, yeah. And then second, it lets me know who you are. Because it tells me you're not coming from a place of truth. You're coming from a place of you being malicious. So when that person went online and said that, that bothered me. Because the death of my father was very unexpected. And it was very hurtful. Because it was at a time when we had just built a relationship. Right. We were working on our relationship. He was supposed to come spend that summer with my children. So that is very, very personal to me. I take that's the only thing people say that kind of affected you. That affects me emotionally. But then it's just for like 5 or 10 minutes, and then it's get gone. Over it, I'm fine. Okay. But other than that, what Auntie Nenneh wears. And what Auntie Nenneh, into all of that. So let's focus on love in the aspect of lack as a society. Like if, for instance, like we're in Gambia and the percentage of the poor people is higher than the wealthy people or people who are kind of middle class. But we don't have a middle class in Gambia. Well, some people believe that they're in the middle class because they're neither too poor or neither too rich. So let's give them that benefit of the doubt. This from the place of lack and from our upbringing. Sometimes people lack something because they haven't got access to what they feel like you have access to. Example,
for wealth and money, right? And like the example you just given for somebody just to wake up one day to say, oh, Nene, Papa Amniyagli, do you think that is from a place of lack or from a place that they probably be having a judgment and interpretation of you, how you do your life, how you spend your money, whether responsible or reckless? Where do you think that is coming from? Because sometimes could that be a grudge coming from somewhere, or there has to be something external that makes that person give that conclusion? From that place of lack, when somebody don't have something and they see somebody have access, sometimes it causes something else within them if they are not really grounded. Okay. Yes. First of all, when you're happy with yourself, yeah, and you're happy with who you are, yeah, and you're happy with where you're going with your life, you don't have time for negativity. Yeah. And you don't have time to talk about people and create hostility or anger. I think a lot of it has to do with just who you are as a person. Because for me, there are things that people do to me all the time that I don't like. Yeah. But I don't get into confrontations. I just cut you off. Somebody fell I'm allowed. Yeah. Especially me living here, Nyuma Gambia punyo son. Nyuma Gambia puncho. Nyuma Gambia punhulo. I came to Gambia because Gambia is my happy place. Yeah. I love being here. So if I'm around someone that gives me negative energy, suma feel a negative vibe direct. Not because I am afraid of you. No. It has nothing to do with that. Buguma energy boom. Susuma life, susuma rem, buguma ko. So somebody fell on a hari. So magisi mabaila re. Ham gane tony ngama, buguma hulo, buguma problem, lulu ta mabaila. Okay. So there are people that I care about, but I used to be friends with, that I have a civil relationship with. I'll see them, I'll say hi, but I never put myself in that situation again that you will do something to me that bothers me. Yeah. So, yeah. The only people that I don't buy are my children and my husband. Yeah. But anybody else, even if you family, so my son especially for me, I don't do that to people. So I'm very conscious of that. Okay. So and I realized happy people, people that are content with their lives and are happy with where they are emotionally, personally, they don't have negative energy. No. Bring their tone, understand? So if you're going to online, the tone. Yeah. I'm a yeah. Yeah. Because there has to be something about you that you don't like. Yeah. Because something they want, oh yeah, in this about online, lula nit wax rek dang ko wara jël ya nek online lu nek nga wone lu nek nga def lula nit dang ko wara jël. Yeah, you might have the thick skin, like you said, nothing bothers you. Yeah, but some people online is your right. Yes. Online the idol man ma fay. Yeah. Yeah. My account is paid. My daily. Yeah. Yeah. So you also for the waste of time, the hulu, the why nonsense, the lee, them avoid. But man, so my well man had, man, mom's my page, man, la block. I don't respond. Or suma block. Now I text at it. I am on the other phone. I cannot get to my phone. Can you block that person? Yes. My mom's my telephone. So what would you say to people? The way she spend is reckless,
Gambia bi dafa metti li kenn du ko def. Like I think I saw a post some time ago. Someone was trying to tell Sena kii la spend si mbubam bi si programme bi. I see a lot of comment on that. How does that make you feel? And what answer do you have for them? Nene dafa muna ya halis that they spend reckless. Okay, what would you say? First of all, it's none of your business. It's none of your business. Number one. Number two, su fekkee ne yow ni ma spendee suma xaalis dafa la naxari be danga dugal internet nga wax looy wax win naa la be bare bi because make good sense yow xaalis jàmbur yow nga wax kooku naka la war a spendee xaalisam te kooku moo ko liggéey jëlut sa xaalis laalut sa xaalis amut benn affaire ak yow amut la yaa ngi ko lijjante loolu then you have a problem. That's one. Two, you allowing me to live in your head rent-free. I'm not dollar. Why would you want to give me that kind of power? No. And then leave it legally. More. Don't you think it is a right for her to give or not to give? For me, I feel a responsibility to give because yala muno nakojo kumbuba mubai nyonyo yep mu holma mu jox mako so lolu with whom much is given much is expected. It is my responsibility to give and I do give. I do but duma muna nyo ma jox len yep man ma duma am dara lolu make sense. No. But she doesn't give, she doesn't get. Yeah, you're not joy. Yeah. You're going to see man, the man, yo. Most of the time they don't give. Hi, Daria. They don't give. Yeah. So why are you asking me to give something that you wouldn't do if you were in the position? And I give. I know it's my responsibility to give. I love to give. Giving makes me, it's a fulfilling feeling. It's the content, so content because I came into your life and I made a difference. Why giving because you wanted to be my responsibility, did it? No. No. It is not my responsibility. No Santa Claus. Did it? No. Did it? Don't lose that. I love to be Santa Claus because I like to see the difference that I make in people's lives. Yeah. Lolu mom is a fantastic feeling. Why so kunyo di hulo aman? Di duga si page with the bahas. Susuma halis bimalige. Lolu is bullying, di? It is. It is bullying. It is. It is. Absolutely. I'm a send leader ZP. Don't end up to you. You're not Do you at any point feel like being a woman, are you disadvantaged in any way in the fact that you are out there, you're bold, you're beautiful, you're doing your thing, you're being you, doing your passion, and lately I see that you are interested in politics. You are, and throughout the world, gender parity is being promoted, and women in politics is being promoted. Why not Gambia? So what is the difference? Like you... I think Gambia culture has a lot to do with it. Okay. As a nation, we're not used to having women that are comfortable, that are unapologetic, that feel like they have a right to live the way they choose, and to be in control of their lives. We're not used to having that. I think it will take a while, but it will happen. Yeah. Maybe I'm the first person who will use as a guinea pig. Yeah. But there are other women out here who are just as successful, who are just as hardworking, who are family oriented, who are comfortable in their own lives, but their lifestyles are different. Because you have to understand, I have a different background. I have a Sierra Leonean mother. My mother is half Sierra Leonean and half Gambian. I have a Gambian father, and I was raised in America. The way that you are going to look at things and the way that I'm going to look at things are different. It doesn't mean that the way I'm doing it is wrong.
But then in the society context, they kind of force you to think like them because they say, oh, Yangi Gambia. Well, why not? It will take a while. It will, yeah. I did not come to Gambia until I was 50 years old. Yeah. Yeah. Did it? If I do that, that means I'm not being honest. Then, is it really bad to be who you are? Not necessarily. You guys decide. The way they met me. No. Yeah. No, because as you an take this too personally. They act like what's the word I'm looking for in all of? Like I'm right, susuma life. Yeah. Yeah. And man, we don't chona, this sona, they live 2-3 jobs, they ubi business, they buy some madam, they flow here. You know, if you did flow, yeah. So suma delwe Gambia, who lives my life. Luta mu warlana hari, taflana hari paski nanga inyana nga so. Paski ko inyana so horre kai de flow. Wow. Because so far can you young in it kuba. You don't go around criticizing people, spreading negative rumors because they don't do what you want. Right. Just like they put me on the Observer newspaper. They had me on there that I'm changing the mentality of the average Gambian woman. That I'm a stripper, man, I'm chaga, and what else? Wow. Well, I didn't see that. Is Nenneh Cheyyassin in a whole newspaper outlet. In a whole newspaper. Wow. Then I'm problem. If you have to go as far as doing that, then you and then hide. That means man mala upadole. Because super Lolu was true and Degantan, Dinga def substitute fofo, Nanneh man mawa Lolu, man mali, Nanyo Chizumakana. Why if you're online they hide fofo? You're already a coward. I don't waste time on people. But are you ready for the thunder? Despite all the personal backlashes and shades throwing and all of that, now you're getting into politics, which is even another tongue of war. Are you mentally prepared? And why did you actually get into politics? Politics was really out of frustration. Okay. When I moved to Gambia, I realized that I lived in a bubble. Like the things that were affecting the average Gambian wasn't really affecting me. I started doing philanthropic work, started going out in the community, and really, things are difficult. Why? When you have an average woman waking up at 2-3 in the morning to go farm or to buy vegetables or to buy whatever it is they're selling, for them to be at the market at 6-7, then you only get 5, 6, sometimes 7 in the evening. Watcha, then toga, ligay bobu bring ligay all day. I'm in $5,000 in profit. That same woman, moi johe de pass, moi face school fees more uncare. It's a lot. Difficult. It's very difficult. Now, every time to pay school fees, business under Vadan. Su lige nun, su amedon, su wosin, moi bamba nedon. Bala moi def loli. I've been to the market. Some of them have boxes. It's 90 degrees outside. The child is sleeping in the box, or the child is under the table, or the child is behind their back while they're selling. Do you think you can change all of that? Yes. You've been in politics? Yes, I think we needed someone that has been there. When I have gone through a divorce, at age 35, I was left with 3 children. They were 3, 5, and 8. But the government provides systems to support those women. I was able to go back to school because they were providing me daycare for my kids. I didn't have to leave them with anyone. So when I wake up at 5 in the morning, I'm at daycare 6. The non-neka daycare best 6 single. So my watch ligay or my watch school. Time bobula lena jail in the Right.
And the Harris Bima don't fair good daycare. It was based on my income. Then Kowani so mamuna fair daycare. The government be more flow. I was a time that I lost my job. They automatically provided me food stamps. So you feel relaxed system in the Gambia? We have the money here to create those systems for women. We have enough money. If we can spend, according to Auditor General, 1.5 billion that has not been accounted for in the books in just 3 years, 2021, 2022, and 2023. Then the money is here. And then the money is here. Okay. Why should we accept that? We shouldn't. Especially when you have a leader who's just one wife per day spends $150,000. Wow. One month, second wife, who could pass and is separate. Wow. Loan is over $2,000 every day. Wow. There are 365 days in a year. So therefore 150,000 times times 365 is over $54 million. Yeah. Why soon jigeni? Then you're them lopitan. You also was in it. And I tell us this. Can I know was in that same lal? So tell a judom. I'm in incubator if you send dormi then you're gone. Because the basic needs are not being met. Why should we accept that? Would you ever consider joining the current government to complement any effort, or No, you want never. to make a big, massive change? Never. Never. Because he's been here for 10 years. That's what that is. And for me, it's not even about politics. I just want to be able to use my voice as a platform. Enlighten. How many do you help? So why am I spend 150,000? Sibena correct. So the pass. Then they cheat. How many lulu? But the Auditor General they've been done. Musiki can read it. Can follow it. So the man I told you what I mean you have. By the time they go to vote, they make different decisions that are in their interest. Because man, whether we win or not, Gambia, you know, I continue because it is my responsibility. Yeah. I feel like I have to be a part of change. So I am not doing it to say that Right. Right. I'm doing it because I really believe that the level of awareness needs to increase. Less than 60% of us graduate high school. Right. Why should we accept that? When you go to the bathrooms here in the schools, there is no running water. There is no electricity. It's 90 degrees outside. You have 30 to 35 kids in the classroom with one teacher. The teacher is making less than $5,000 a month. The teacher, the last time they got trained was when they got their teaching certificate. They've never been to continuous training. Last year, Gambia Fee had the worst GCE results in the whole of West Africa. Come on, Gambians. Wow. We say no. We need to demand better and accept better. It doesn't have to be us. Yeah. It could be anybody that is willing to work for all Gambians. Absolutely. Not just that 5 or 10%. Absolutely. Fee, follow my ken, let us smile, let's talk about Smasola. Yeah. 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 So what would you tell women who are really scared about getting into politics because of the stigma and all that it comes with? What encouragement can you give them? It's not easy. There's a double standard. Yeah. The expectations that they have of men It's quite different. is quite different. Why? You got to have a thick skin. Yes, Yeah. And you have to stay on the right side of history and stay on the side of truth.
Absolutely. And it takes time, but people and their level of awareness is changing. Don't you muna the continent in yuna nini hamne gari hamne. So it will take a while, but eventually it will come a time where so I'm a $2,000 don't want them to matter. Put toga put sake. Can jarut lawadi? You see what is going on. So even if sunyo you John la Julian Soble Malo, yo danga is a future for the next 5 years and the next for the next 5 years for that party. Exactly. And the next 20 years of your generation. Lulu nyaka faidala. What would you say to people saying, oh, Nenneh dafa out position, like, some people will be like, oh, dafa out position, in what level for the empowered women who have seen it all? For me, Yeah. I just told you, it's not even about that. It's about creating a level of awareness. I am accomplished in my own right. Nenneh Mom, she already did. And she's very proud of herself. And she's very proud of who she is and her accomplishments. I always say this. Out of 340 million Americans, only 18% of us are considered black. Yeah. The average income of an American is $50,000 a year. Nenneh was able to figure out not only to open a successful business with her sister, she was able to build a life that she was able to retire at age 50. Kumuna Devlolu nyakut faida. Kumuna Devlolu is not a stupid person. Luma Devye, one mark of the Yes, Sumajika is very comfortable. Yes, I am the daughter of Cheyyassin, but Cheyyassin married Madara. What I have done in Gambia in 5 years of me living here, people live here their whole lives and have not been able to accomplish it. So when a woman looks at Nenneh, I want you to see educated, hardworking, accomplished woman. So I don't need to get into politics for me to feel important. Yeah. And the other thing that really irritates me, that people say to me, wow, lang na nyo dafa, pun mo fog ne, dafa wala nyo fi, mo join politics, nyo jox ko sin Togubi. Lang na nyo dafa, lang na len baro dafa, bilen ko jox ten Togubi. Okay. Lang na le, bim nyo bineka president. Name me one thing that he used to do for Gambians before he became president. 1, 2, what's his education level? He was a security guard in England before he became president. He was a real estate agent that rented houses without a real estate license before he became president. When you are comparing me to someone else, make sure he's just as accomplished. Yeah. I not only have a master's degree in business, I also have a nursing license. I have 10 years of education outside of high school. I have a business that has been around for 17 years. That is well established and very profitable, which is why I'm able to live the life that I live. Why are you comparing me to someone who claims to have $875,000 in his bank account before he became president? And you are worried about me spending your money when I've already earned my millions? So the standards are different. It's not justified, yeah. It's not justified. Right. If he is qualified to be president, why not me or anybody else? Yeah. So those are the things that irritate me. Yeah. If you're going to come to me and say something like that, make sure you're being fair. Yeah. Make sure you're comparing not only me, everybody at the same level and at the same standards. So I get irritated by that, but I know they do that so that they could get the negative energy that they want. So I'm not going to give them that.
So if you say you're not going to vote for PPP, which is our party, you vote for Barrow. Kana sona. Yana is already. Gambia nyunye persona. Nyunye. So solen definitely and lolen wala def. Ngen indi wa Barrow. Pana. Man lolen buga. La buga. This is not a favor. We want a better Gambia for everybody, not just for me. What's if I can President Barrow Nyambuga? Mama. This is not a favor. We have to look at this as a partnership that is better for the 95% of Gambians, or the 100%, or the 90%, not just the 5 or 10%. So called the last 10 years, women you won fee 5 years ago, sir. The Dallasy was 48 to 1. Yeah. No lack of gender. Taisi suba, small dog with a banyo dimba. Taisi suba, I'm going to 73.50. That your money has less value, things are less expensive. We're not doing anything to build the economy. We're in over $130 billion in debt. So if I can money in your face in debt, guess what's going to happen? IMF, the final, Duga, Jelsun natural resources, as a nation, we will file bankruptcy. And what do you think will be left for the average Gambian? That. So why should we accept that? Why should we allow them to come to us and say, we built the roads from here to Parapenya. Is it the roads that you are going to use to live? Is it the roads that you use to pay your bills? Is it the roads that you use to pay for your children's school fees? Roads, all the roads money is debt. Money that we have to pay back. But the interest is so high, we're not even scratching the surface of the debt. So, new voter to voter. Always problem with them. We're wrapping up now. We're coming to the end. We don't want to take your time now. Sometimes we're like, okay, President Minyuko Borla, ni team. It's more like teamwork. Gambia do better munuko. Like, okay, you as Nenneh, you have the mentality of fixing Gambia. For all of us, and for not just Nenneh fixing Gambia. Your party in perspective, the PPP. Do you believe in your team, and what do you think would be different if you guys come in? How would you help Gambia? Basically, what's different for you? Because sometimes it's like about the teamwork. You might be brilliant, but then sometimes people around you. Anyone who thinks that they're smart enough or they're brilliant enough to do it by themselves is not a smart person. Right. It's going to take a nation for us, all of us, to get together, and like-minded people, and the people are here. I think the best thing that could happen to Gambia is for a coalition to happen. Every party other than Barrow comes together. So you're in support of coalition? Of course, 100%. Okay. That's the only way we defeat the present government and start over. Okay. So we need a coalition, and it will happen. Okay. I think we will not take your time. Maybe we will have another conversation. We go deep because I know it was never ending. But we're wrapping up. Thank you so much for all of that insight, Nenneh. It's really been thoughtful. This is wonderful. And just to wrap up, the Valentines is here. You look fabulous. We're all on red and all of that. So let's just close it up with your fashion test. From the perspective of your love for fashion, where did you get that love of fashion? And I've always loved fashion. Always. You love fashion. I do. It's the way that I express myself. It's the way that I show you how I feel about myself. Brilliant. I spend a lot of time and money on my appearance because it makes me feel good. Right. I do that because of the way it makes me feel. So I get a lot of this in Gambia. They feel like if a woman is attractive, she likes fashion, she loves to dress, that means she's an idiot. I get a lot of that. Wow. Because that has nothing to do with anything. You can be who you want to be. You can be as many versions of yourself as you want to be. And I'm praying that when someone looks at this 55-year-old, they see themselves in me, and they find that if they are hardworking, they have character, driven,
deliberate, self-sufficient, ambitious. They can even do better than I do. So that's what I hope. That's what I'm hoping everybody gets from Auntie Nenneh. Absolutely. Because that's what Auntie Nenneh is about. Yes. You heard it. Lu neex du doy. That's Auntie Nenneh for you guys. Lu neex du doy. Dinañ ko fi emal ba benen yoon. Happy Valentine. Say happy Valentine. Wow, I'm leaving to go visit my Valentine. There we go. Yeah. Mu ngay dem ci chéri ko kom nak. Wow. So unfortunately du la mëna topa. Why nak? See you next week. It's only for Dinañ ko gis xamna duñu mosal online sax. Wow. Ahankeñ. Jeexna. So there we go. We had here Auntie Nenneh here with us today, and it's been a pleasure, and we're really honored. We're really thankful. Thank you for the honor, and we will say next time again until we get to meet you with another episode. But until then, guys, this is Salah. You are still in the Valentine's special episode. Don't go away. We still have other presenters coming your way with other special guests. It's me, Sal Jai from VOD, and today we had Auntie Nenneh and our special guest. Thank you so much. Say goodbye to everybody. Happy Valentine's. Happy Valentine's. Bye-bye. Bye-bye. Send money internationally to your loved ones in the Gambia with FRS Money. Lowest fees guaranteed. We promise a fast, reliable and secure services for you. At FRS Money, we are bringing you closer to home. FRS Money, your #1 choice for money transfer services to the Gambia. Visit us now at www.frsmoney.com. Send now. Yaiborom. Sahara Estate presents a Bruford Tintinto Estate, a gated community, 3-bedroom bungalows built in 400 square meter land, spacious bedrooms, dry, flat land. Amenities include water and electricity, solar street lights, gravel road network, community park, and mini market. For more information, please call 532-3788, 788-1500, 390-1050. You can send an email to info@saharaestate.gm. Better still, visit us on Facebook at Sahara Estate Agency, or you can also log on to our website on www.saharaestate.gm. Sahara Estate, a vision for life. Hello everyone, welcome back from this short break. Nyoko Degando. Thank you so much Sal Njai for the conversation you had with Nenneh Cheyyassin. Fogna viewers si janga nañ ci lu bari astuma man suma bop I've learned so much. But episode bobu nonu nak dafa different from bi ñoo am tay. Tay ma amal len nak guest bi nga xamantene mashallah you can't wait to see her. Xamna ne expect wu len ko gis but like you can't wait to see her. Légui lu ñoo def rek ma bay mu introduce bopam ñu dal di dugga ci conversation bi because tay ñepp xam nañ it's 14th of February te every 14th of February nak ñene lan Lovers Day ñu laaj ko
ñu xam luy xalaatam when it comes to Valentine's lu ñoo def rek mooy ñu bàyyi ko mu introduce boppam ñu daal di dugg ci conversation bi. Hello. Hi, you're welcome. So wax ñu yaay kan and what you do. My name is Nenneh, commonly known as Nurse Nyima on social media platform. Alright. Basically, I'm a registered nurse and also a health educator, health advocate, and a health influencer, I can say. Yeah. That's very nice and you look so good, mashallah. Why yo Nyima, so they give Valentine's. Lan mo di njëkk a ñëw sa xel bi? Well, fii si Gambia bi ñu bari si aduna bi dañ dee foog ne when they heard about Valentine's, they think that it's only about couples, love, romance, intimacy, whatsoever. But it's not that. Valentine's na dafa nekk lu nga xam ne dafa goes beyond romance. So loolu la nit yi war a understand. Dafa nekk lu nga xam ne it's about care, compassion, and kindness. Lu nga xam ne sometimes people then could relate only to couples, and then we get fàtte others. That is family, friends, and then people you work with. Yow sax mën ngaa nekk sama Valentine's Day special person. Loolu dëgg la. So are you trying to say ne Valentine's waruñu ñoo foog ne is benn bés rek la mu war a nekk. For instance ñëpp xam nañ ne 14 February benn bés rek la si at bi. Xanaa léegi is it necessary ne suñ partners yi suñ friends yi benn yoon bi kese si at bi la ñoo appreciate gay wala soo dem care. Déedéet gis nga when it comes to love dafa nekk lu nga xam ne even sa family member or sa co-workers or sa friends love bi dafa war a continue. It's unconditional love lu nga xam ne dafa war a continue wol pa sobal. For example, I and my patients at the hospital xam nga wax naa la am na registered nurse daf dee liggéey si accident and emergency unit. Small patients yu fa dee ñëw I always show them love. Sometimes when I small patients dañu toog my feature si emergency my feature. That's nice. Gis nga that love and that connection. Yeneen saa tamit as couples seen love dafa war a grow. Loolu yëpp lu ko dee tax moo nekk communications. Yeah, foog naa communication is very important when it So communication bi su fa nekkee respect bi nekk fa love bi dina flow kay. I believe that gëm naa loolu. Léegi yow nañ am dellu si gannaaw tuuti when it comes to your ak sa patients yi. So leen soowee love boobu noonu ban excitement nga dee gis seen kanam. dang dee kontaan bi nga xam ne man sax sometimes suma àggee kër sax suma xel daf dee daal I can say. Gis nga sometimes sama ñëw si lopitaan bi ma ngi am stress wala ma ngi ñëw si lopitaan bi ma ngi jaaxle yenn saa suma patient sax daf dee mën a notice ne tey ñi ma tey melut nii de sometimes dañoo ñi ma bu ma gis si social media ak kii du benn ñi ma lu xew suma paree ma taxaw may waxtaan ak gars yi dañ ma dee soo ñenn saa suma patient sax daf ma dee mën a advice man mii suma boppa te loolu gëm naa ne daf laa gën a puus nga dem kanam. daf maa dina you need them they need you too. ba pare tamit ñaan yu ma si dee receive loolu yëpp si love bi la bokk ak si care man pour naa suma heart bi to them to care for them with all my heart. So lu ma get in return moo nekk ñaan bu ma nekk di am si gars loolu rek doy na ma set and to that sax 14 February bi sax lu ma def moo nekk comme pour que jébbal si suma patient si ma xam ne ñoom laa def care of si lopitaan bi fi general hospital emergency because foog naa soo xoolee ba xool ñoom nga di gën a spendal more time right suma aduna bi yëpp si lopitaan bi yeah exactly so it's very important pour ñu prioritize ñoom tamit seen we prioritize them a lot. So what role does love play in building strong families and relationships? Okay, when it comes to building strong family and relationship, love definitely has to play a big role. So if you love somebody, you can build hatred towards that person. And so building hatred towards that person, a lot of things can happen. Exactly. A lot of consequences might happen. At the end, family. So when it comes to family, you need to love like a community. You can love somebody and you don't show support or you are not caring. You really show no sign of romance towards that person. But ngana yow lang ko buga. So love mo dafa nekk lu nga xamé mu ngay affect a lot of families. Love dafa wara ànd with support, care, like support. Most of the time people think that financial support more than dundal bëggee. Yeah. No, financial support de dundal bëggee. Definitely. And lan moo tax nga foog ne financial support du dee dundal mbëggeel because mbëggeel tamit balaa mu ne mu am si tuuti financial xam nga. You can be financially stable, but mentally
Yeah, I believe. So loolu moom fa so da nga need emotional support and psychological support so buggee def loolu boobu def parce que doo bëgg a mbëggelante kenn di joxante mbëggeel bi nga xam ne kooku noonu is not mentally stable pour nga am that love back sax dafa nekk something nga xam ne it will be very 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 difficult so family members yi ñëpp a war a come together ñu supportante it's not only about love dafa bokk ak leneen lu mu àndal te lu mu àndal nag ñun ñëpp a ko war a bokkandoo pour nu mun a demal famille bi sa kanam te foog naa ne sooy love sa partner wala sa family member wala sa friend te nga koo def every day mënuloo xaar ba benn yoon si at bi nga ne dangaa soo sa family member love loolu doesn't make any sense nga xaar ba Valentine's Day ngay jëndal sa partner gift di ko yóbbu te bëgguma laa break nag waaye xaar boobu la foog ma wax ko because fii especially si Gambia fii xam naa ne yow tam bàyyi na ko xel most people dañ day foog ne Valentine's Day jël pour sa yow ak sa partner amal ne sa yaay tamit si kër bi tamit sa papa si la bokka sa papa tamit si la bokka so any other person family members you need to show them love bul em si sa partner kese there are other people su nga xam ne ñoom tam deserve nañ that it's not only your partner I know mbëggeel bi foofu la te gis connection bi moom masha Allah but tamit extend ko to others tamit ok léegi nañ dellu si gannaaw tuuti su ñëwee si yow ak sa patients yi est-ce que dañ dee mën a differentiate patient bi nga xamante ne dafa lack let's say dafa lack love ak patient bi nga xamante ne like amut love like duñ ko dee soo love let's say family members wala you know ñeneen si digg sometimes soo ñëwee si emergency unit bi or sometimes soo ñëwee si lopitaan bi ndax dee mën a am yenn patients yi nga xam ne seen famille bi dañ leen abandon lu ma min bàyyi rek moo nekk seen famille bi dañ leen assist si lopitaan bi rek bàyyi leen foofu noonu yeneen saa dangaa gis yenn patient yi nga xam ne seen famille bi dañ fa nekk waaye tout out dañu dem doxi seen soxla gaay bàyyi patient bi foofu noonu gis patient boobu noonu moom si boppam yëgul benn love from the family amul benn support from the family amul dara lu ko tax a jóg so non noosi foofu lañ dee ñëw mu step in ngeen taxawal gaay patient boobu ngeen show them love then they make sure guys feel like I know hospital du mun a feel like home but then they make sure mu dala sa xel bi nga am lu nga xam ne sax dañ dee dël dat rapport mun a ak yow which is very important because fu mu nekk noonu like let's say xelam bi is far away xam nga the patient is sick fu mu nekk nii lu mu soxla rek mooy kuy toogaa moom waxtaanaa moom show him or her love luy tax xam nga xelam bi mun a dal ma wax la benn secret est-ce que xam nga ne am na yenn yu nga xam ne jarut nun nu jox la garab am na yenn feebar yi nga xam ne duma ko wooyee feebar sax am na yenn situation yi nga xam ne jarut nun nu jox la garab yes because loo soxla moo nekk toogalaa nit ki waxtaanal ak moom so that person care so that person support won ko mbëggeel nekkut ne wax naa leen mbëggeel is not about couple everybody you can love another person maa ngi ne ma ngi toog ak yow but love naa la waaw ok masha Allah I love you too noonu rek la léegi yow lan nga foog Valentine's Day would look like to a patient bi nga xamante ne mu si kaw lali feebar naka nga foog Valentine's Day would look like to them most of the time people don't come and celebrate Valentine's Day at the hospital nit yi duñ dee ñëw celebrate it they can celebrate it outside but time bi ma gisoon loolu it was when I was in school Allen school dafa am ñenn ñu ñëwoon they were not Gambians sax si hospital bi gaa ñëw di distribute gifts for the patient but since that it has been more than 5 years I haven't man currently maa ngi liggéey for 4 years working experience I haven't seen anyone on Valentine's Day ñu ñëw mu ne tey de dama ñëw pour show love to people ñi nga xam ne ñoom ñoo tëdda si lopitaan man si suma department I haven't seen that so yow mun nga wax ne nursing itself is an act of love yes parce que we show love to everybody we show love to the patient we show love to our colleagues and we show love to the whole nation do they appreciate your love back yes they do parce que dafa am patient yi nga xamante ne I'm pretty sure ne dinañ am patient yi nga xamante ne they are aggressive patients xaaral ma wax na even they are aggressive no matter what
guys suñ demee kër guys toog seen wér gu yaram ñëwaati well definitely no matter what dinañ gestu guys wax nurse boobu noonu no matter what def naa ko nii waaye tamit toppatoo na ma bés suma wala jox na ma garab bi nga xam ne docteur bi nga xam ne jox na ma garab bés suma yaram bi so those people tamit mu bàyyi gaay si biir rek but tamit dama dee gis ne hope knows you very like they don't neglect themselves for their patients. Yeah, I said my book no duma ñëw si man mooy man nag duma de neglect sama bopp but I do extra miles for my patients. You give yourself that self love before nga ko jox ñeneen, right? For example, man mun naa ñëw liggéey I spend at the hospital 8 si suba ba 8 a.m. during weekends. So during weekends 8 si suba 8 a.m. ba 8 p.m. Sometimes duma dee lekka mun naa dem to the safe. Lu tax loolu? maa ngi liggéey because of your busy schedule. The busy schedule si fa but liggéey bi tamit xool la although dañ dee am breaks. mun naa bàyyi liggéey bi anytime pour ma dem jël sama break but no. damaa toog foofu nekkaa suma patients yi mais su ma xamee ne sax su kaamee yenn sax duma dee dem am suma break damaa toog foofu noonu throughout di monitor suma patients yi very well. Alright, loolu baax na torop léegi nañ delluwaat si love in family and relationships naka nga fogee ne peace support and understanding daf dee yóbbu relationship kanam naka nga ko fogee like jaama soo amatee si kër yow sa boppa doo mën a toog si kër bi dangaa daw kër jaama la soxla ba pare tamit soo amatee ndimbal si kër jaama bi tam mënuloo ko am si kër bi foog nga ne di nga dellu si kër boobu noonu wala di nga daw si ñëw toog si kër boobu noonu soo demee fee na sax doo bëgg a xalaat pour ñëw si kër soo gis nga tamit peace bi wax nga ko loo bu defee bi support bi soo loo has to come su fekkee ne danga nekk kër bi nga xam ne kenn bëggut la amuloo fa jàmm amuloo place boobu obviously doo bëgg a dëkk si kër boobu obviously doo bëgg a ñëw si kër bi nga xam ne that mu laa jox that type of attitude or mu laa jox that type of treatment ba yow nga gis ko sa bopp so loolu noonu dafay affect family yu bari dafay affect relationship bu bari even couples sax some couples dañ dee go through this lu nga xam ne at the end loolu moo dee tax ba at the end some people dañ dee dem ba mënut a feel like they can continue with the partner. léegi yow lan nga mun a wax si ñi nga xamante ne lesi jëkkër bi dafa jox jabar bi peace of mind support ko understand ko waaye jabar bi du ko understand du ko jox peace of mind du ko support yow lan nga am pour wax si loolu. xam nga yeneen góor yi day wax ne sometimes if you have a nagging wife that one can be a very difficult somebody. But lu ma bëgg a wax moo nekk just communicate with your person from the beginning wax naa ko waxtaan la ak sa partner soo gisee ne anything goes wrong ko si xaaju ko. foog naa. lan moo xew ñaan toog yéen ñaar ngeen communiqué ba maa ñu nag am na ñeneen nga xam ne they are strong headed even soo communiqué waxtaan wax ba sonn duñ dégga te communication dafa important torop daf dee mën a yóbbu love bi si kanam mën a tax tamit ngeen xanga gën a understandante. maturity ak responsibility loolu tam dafa nekk kii bi nga xam ne mooy yóbbu mbëggeel bi forward so loolu su ko laakee obviously sometimes mbëggeel bi mën naa crumble. but dama dee gis ne some people ñu fa dañ dee mën a responsible but maturity bi du fa dee nekka loolu noonu naka nga ko foge. loolu nag dafa nekk nga xam ne nag is a key thing because ku nekk da nga bëgg a am jëkkër bi nga xam ne is mature enough to handle you or mature enough to handle the family and any other responsibilities. So amee ku nga xam ne is not maturity level am is low something like that obviously it will affect the family both internal and external. So dafa sonal family bu baax. léegi yow lan nga am pour wax ñi nga xamante ne duñ dee xanga understand seen jabar yi duñ dee support gaay duñ dee bëgg a dégga tamit because loolu noonu xanga si society bi lañ bokk dañ ko dee gis all the time. sa jabar la she's the family I can say. Yeah. ma ko si kër yaayam ak kër baayam nga asi ko ku mu nekk sa wet. So dafa nekk ak nit ki nga xam ne danga war a pour loo am yëpp danga ko war a jox
number one moo nekk su fekkee da ngay am argument su fekkee da ngay am misunderstanding or su fekkee you can just cool down ku nekk da nga am bëgguma as the medical or the nursing part there but da ngay am stress management ku nekk soo stressé xam nga lu laa manage su fekkee ne there comes a time in the relationship yéen ñaar doo leen mën a wax yaay yow yaa ngi mer man maa ngi mer mu ngi agi so nga bëgg a still as a communication there so loolu noonu du mën a def so loo war a def moo nekk ne dal la ngeen ñaar ngeen xaar anytime you guys can communicate with each other sometimes it's very nice na nga dem ba at a certain state na or sa partner either yow or your husband or sa wife nga ne ko lan nga foog ne lan leen war a def pour suñu relationship bi move forward ngeen nga laajte sa partner boobu yéen ñaar ngeen discuss wala ngeen toog benn day nga ne wax fault finance I can say yow nga wax lan moo nekk loo laajut sa jabar lan la nekk di def yow tam nga wax kii lan la nekk di def ba soo leen wax those faults na da ngeen war a ut solution towards that nañ delluwaat si gannaaw tuuti su ñëwee si am góor ñi nga xamante ne like even seen jabar yi suñ leen toogalee toogee ak ñoom ñu ne gaay ne dama bugga like ñu start up a business nii suñ starté di jox gaay seen jabar yi xaalis pour gaay start up a business suñ demee ba start business bi su dee for example gaay dañ am xale nii dañ dee bugga depend si léegi xaalis yi jabar bi pour léegi mu toppatoo yàlla leen xale léegi yow nag anything lu come up rek ñu ne jabar bi because man maa ko jox xaalis pour mu start up a business léegi ñoom ñu faate lu gaay nekk ñu faate gaay seen liggéey bi lan nga am pour wax ñooñu it's a crazy question though. It's a tough one, so how am I try? By all means. Try. Well, when it comes to kids, it's a shared responsibility. Yo go be a masawala, yo together a masawala. But permit ma ask the communication part there. So you guys have to communicate thoroughly through that. Income si hale. Sa income bone kadi am no o hale lolen wara topato in the future. Si kala wara joge. Kan mo nekk the source of income. Is it that yow da nga contribute yow jëkkër wala yow wife bi da ngeen di contribute each wala tamit maybe tamit sometimes am na yenn husband nga xam ne dañ dee ibi that business it's for the wife but mainly it's for the future of the kids loolu dëgg la loolu noonu dëgg la but what if yow loo foog rek mooy lu come up rek damaa daw suma jabar lu come up rek ma daw suma jabar because man maa ko jox xaalis pour mu ibi business léegi yow di nga faate sa liggéey bi yow loolu noonu lu ñëw rek nga jël nga see bopp issue bi cher jabar bi su jéenee fële jëkkër bi tam dafa war a jéenee fële although moo ko ibil business bi but ñoom ñaar dañ war a def share responsibility danga fàtte ñun jigéen ñi suñ needs are too much and only suñ wan si moom dafa bari te through that xamuloo tamit business bi sometimes daf dee fluctuate tey mun nga am sales ëllëg mënuloo am sales so loolu yëpp dafa nekk li nga xam ne dafa affect and then some men will not understand that they think that you are at the shop people are coming you are selling loolu léegi yow loolu noonu foguloon ne seen amuñ that maturity no it's not about maturity that part boobu is about communication lack of communication and naka la gaa di waxtaane pour build seen future together ak seen doom yi so su fekkee ne danga need investment lu nga xam ne pour sa doom yi seen future like seen school fees or seen lu nga xam ne dañ ko war a jëna so you have to discuss with your wife about that su fekkee ne danga need ibi leen account but foo leen jëlee xaalis bi kan moo war a contribute to build that account for the future of your kids léegi yow tey ban message nga amal pour ñi nga xamante ne let's say they are unwell they feel lonely you know they are ñu ngi téye seen side daal sonaluñ kenn sonalut gaay lan nga am pour wax gaay well lu ma am pour wax gaay moo nekk ne you are not alone here in the Gambia we have people ñi nga xam ne dañ laa help may ne Gambia duma wax ne développe na waaye Gambia léegi tane na bu baax bi nga xam ne even su fekkee ne yaa ngi undergo depression even su fekkee dama toog jaaxle xamuloo dara looy def nañ healthcare providers yi moom our doors are open to anywhere we have mental health specialists here ñi nga xam ne dangaa dem si gars xam nga the problem is that su waxee mental health ñu bëri dañ defam ne pour dafay rek su fekkee yaa ngi go through a lot for example jëkkëraa jabar sa jëkkër mu sonal la si kër bi mënuloo think left and right demal soo amutee may ñu bëri du ndee bëgg as a third party in their relationship especially a third party coming from a family so su fekkee façon yooyu noonu laa def
demal to the nearest hospital mental health specialist yaa fa or social workers yaa fa ñi nga xam ne ñoom dañ la dee mën a counsel ba pare jaay guide la because tamit soo waree toog stress boobu yëpp mun laa téye mun na laa asil ay jafe-jafe yu bari tam later in life. Which simply means you are not alone. No matter the situation, dinga am kula tahawal. Gom na lulu. Welcome back, viewers, from the short break. So lu ñoo def rek moy ñu continue suñ conversation with suñ guest bi. Yo, have you been in love before? Yes, I'm married with 2 kids. And currently 5 years in marriage, I can say. I got married at an early age when I was just 21 years old. Was he your first love? Yes, I can say. I see. Yeah, definitely. I don't want to go deep into that. Yeah, that's fine. Yes. Wax nga ñu ne da nga si. Léegi yow lan nga foog about marriage? Well, marriage is a little bit complex, I can say. Dafa nekk lu nga xam ne it's about a lifetime process bu nga xam ne you have to make a good decision. Because sometimes am na yenn decision you make, it will haunt you later in life. Or yenn saa nga ko regret. Which means if you get married to the wrong person? Definitely. Sometimes Mr. Right can be wrong. Yeah. I believe. Yeah, during the dating part or during the introductory part, time married with Mr. Right. Yeah. Jeki right change or Mrs. Right sax mun naa. Te man xam naa ne sooy deetaa nit dafa am yenn yi lum laa defaral. Boo gis nga su demee ba la taka rek dina stop di la defaral loolu. But it depends. Is that normal? It's kind of normal, but it depends on the type of guy you have. Or sometimes it depends on the type of woman you have in those kind of situations. For example, marriage is something complex. It's not something you have to sit down right now and say, hey, them say. Yeah. No. You have to know each other. Because from the man repeated that over again. It's a decision lot or as a problem. Or a decision at the end it's like a win-win situation. But with that win-win situation or with that decision at the end, sometimes there are things it can be preventable or things adjust in marriage. So previously I made mention of communication. Yeah. And also love. Yeah, that's what I need. Then they want to consume elders, then they want to say they never say that. Then I didn't mbëggeel du fa nekka léegi muñ rek a fa nekka loolu la moo dee tax loolu because man I'm curious, I'm not married, so I would love to know. mbëggeel baa fa xool baa fa that fire is still there no matter what because tamit doo mun a live with somebody for almost 10 years for almost 30 years nga ne yow you don't feel any love, you are just there to muñ. That is why when love bi su génnee si nga dee gis nag ñeneen ñi divorce but yenn say nag am na ñu nga xam ne they're still attached to each other. So but yet still, then they is that why some people would say don't get married because of love, get married because your partner has money? Lan nga foog si loolu? Well, more tamanela, the decision you make can haunt you. Well, if you marry for love, well, you can have something. But love mun na moo day tamit de mun na moo day de at any time but mun nga ko revert back. It depends on both of you, send connection, send intimacy ak yéen ñaar naka ngeen mel. But if you go in for money, when bankruptcy comes, yeah, you go pack your things. Yeah. Xaaral ma explain nga benn part, xaaral ma la dara fi. Gis nga during marriage, yow jigéen bi soo demee ba nga biir soo biiree sa jëkkër daf la dee soo love mbëggeel bu neex sax Isa, why after, like, so what's in it? The love is still there, so you can last solo. But you jigen bi yani am sen yeah, mom la mo fi gëna solo. Jël nga ko jox ko xalé bi. Now nak sen love bi mu ngi ñëw ci ya. Jëkkër bi tamit love am. Waaye tamit dama dee dégg ne jigéen su demee ba am doom jëkkër bi du dee mostly du dee focus ci jigéen bi. Daf dee fekk amal na ko doom léegi attention am bi yëpp si xale bi la moo dem. loolu laa la nekk de moo nekk ne love bi nga ko ñëw si yow jigéen bi yaa ngi ñëw si love bi jëkkër bi sa doom bi jëkkër bi tamit jabar bi doom bi but yet still no matter what dañ moom
family bugga neen family yeah no matter what duñ wax ne kii lañ dinaa nopp bugga kii xam nga doom tam dafa nekk lu nga xam ne tamit dafa attachment bi moo dee amal sa doom tam dafa kii the same thing to your wife dafa nekk lu nga xam ne tam seen connection bi dafa nekk lu nga xam ne tam is kind of rare or is kind of something lu nga xam ne pour nga tas ko yombul soo amee doom attention bi daf dee sweet te loolu tamit soo leen yéen ñaar soo leen mënutee am that bonding or soo leen mënutee am that connection dafa tax love bi mën naa decrease lu ma mean by that yow jigéen bi yaa ngi soo moo attention góor bi mën naa ne wane kii dee dafa wasin jarul ma koo soona xaaral ma dem muy dem di campé di dem di concentrate in other ways loolu yëpp mu ngi lifin mu ngi góor bi mu ngi withdraw yow nag nekkuloo di bàyyi xel loolu noonu si sa jëkkër so yow yaa ngi focus showing the love to your wife showing love to your kid nga faate ne sa jëkkër moom foofu naa la love bi man meluma woon ni I changed after giving birth meluma woon ni yeah I was duma ooyee suma boppa slim but I was kind of chubby yeah but after suma first doom bi expand na waaye suma second doom dama buuf I was weighing 150 so loolu hope neex na la yow the fact that it's not about neexuma but I'm a proud mother no matter how my body shape looks like I'm proud to be a mother because am doom mu ma tax ma def noonu loolu itam taxul nga give you as a woman da nga war a toppatoo sa boppa but some men tamit even yow jigéen bi after giving birth sa yaram bi daf dee change but no matter how you no toppatoo sa boppa na nga toppatoo sa boppa tamit dañ la gis like somebody who is attractive but yet still yow jigéen bi mun ngaa find sa pexe moo tax ne jigéen dangaa bëri feen loolu déggal la so how about ñi nga xamante ne tamit dañ always ñu ngay jur on top of that duñ dee toppatoo seen bopp naa loolu noonu faulty jigéen bi la waa no it's both of them moo tax danga dee wax you have to plan I know yàlla moo dee dogal ne waa doom bi nii but yow as a couple dangeen wane den bugga am 4 doom wala yow as a couple ngeen aaga 10 doom so yéen ngeen seet naka ngeen di plané ngeen seet naka ngeen di demee soo leen di dee attesté dal bu nga xam ne dañ say fii de xaaral mu break day comme sa time tam mun ngaa break nga enjoy sa life with your husband fekk kids si grown so you have to enjoy part boobu nag ñu bëri dañ ko dee so how about nga am jëkkër bi nga xamante ne mu laa wax ne déedéet jural ma Ousmane noonu lañ mel but yes there is part of marriage loolu yëpp is part of marriage everybody loo bëgga si marriage moo nekk ne to build a family so how about if the man doesn't have that financial support yëpp dañ ko bàyyi si loxo yàlla even though financial you cannot be financially strong but so am your love support care peace of mind you can go di nga am a happy family without even being financially strong so loolu yëpp dafa nekk lu nga xam ne you come back to the love version love bi moo ko yóbbu without money money cannot buy happiness loolu yëpp moo baax ñoo ko déggandoor wax na fi lu am solo xanaa dus ma gis ba mu te ngeen toog bu leen dem fen ku dem doo jànga de te leena laa si jànga man suma boppam mooy health is very important love is not what to an extent bi nga xamante ne doo prioritize sa own health so lu ñoo def rek mooy ñu laajte ko kan moo ko solal because my god you're looking so good kan moo la solal who are you wearing suma jabar moo ma solal tey moo nekk Jankas collection masha Allah jàng solal nga suma ges bi de masha Allah you look so good thank you so much you look so beautiful kontaan naa torop thank you so very much so yow Nyima yow wax nga ñu ne you are a nurse léegi yow ban advice nga amal ñi nga xamante ne duñ dee toog let's say Valentine's Day dafa am ñi nga xamante ne Valentine's Day rek la gaay yi génn because dañ gëm ne is lovers day so dañoo génn dem fu ñu ne ku leen call gaay dem understand nga lan nga am pour waxal ñooñu noonu ak si jamono STD buñ nekk nii what message do you have for them well currently in the Gambia nga am a surge or rise in sexually transmitted infections or sexually transmitted disease nga xam ne day ngi bari fi si Gambia because soo ko seetluwee man as a healthcare provider I always advocate pour nit yi di aar seen bopp Valentine's Day minute na nga dem jël sa bopp joxe sa bopp ku nga xam ne yow xamuloo status am lu ma mean by that you don't know those people they are HIV status exactly you don't know those people na dañ am hepatitis B or dañ am any other sexually transmitted infection bu nga xam ne soo demee amaat moom ñoom time or amaat ñoom sexual contact you can get that infection so
one day boobu noonu or one night boobu noonu bu nga xam ne boobu la ñu ooyee fucking February Valentine's Day. yenn night boo dem am sexual contact xamante loolu yeneen saa soo amee contact with somebody who is sexual mu ngi am sexually transmitted infection mun na laa lool so yow nag bëgguloo benn bés boobu noonu mu xañ na lu bari sa àdduna te ñun ñëpp xam ne ne fii soo amee yenn jafe-jafe dafa dee asi problème fii si Gambie. so lu mel noonu is there any protective measures yi nga xamante ne mun ngaa wax nit yi jël ko pour mun a prevent seen boppa from having these STDs. gars yi daal xam nañ preventive measures yi sometimes ñun moo dee bëgg a bit around the bush. waaye tamit dégg naa ne preventive measures yi sometimes do they work de. they are preventive we have condoms here sometimes the condoms can burst yeah mun naa touch but tamit su tojee tamit mun naa daw to the nearest health center to the nearest hospital yeah but first bala ngay am contact with someone you need to know da ngeen war a dem test especially yow bi nga xam ne yàlla ni ñëw sëy I know tamit yenn saa yi tamit jigéen au góor bi mogeel bi tamit daf la day yóbbu ba bu nga xam ne soo leen dem sëy sax doo leen dem si lopitaan bi pour ngeen test pour nga xam na kii dafa am HIV AIDS na kii dafa am hepatitis bi yéen da ngeen ñëw sëy at the end nga ñëw waalal ko sa partner tam du dem ba ko xam ba pare tamit foog naa dañ war a understand ne marriage is a lifetime journey so lu ma foog mooy before nga si duga nga xam lu si nekka nga xam sa partner lu mu am si yaramam in case you wanna go with it you go with it feebar bi bu mu spread ngeen mun a teg measures before ngeen si ana yow mi nga xam ne yow yaa nekk di dem fële di round fu nekk xamal ne sexually transmitted infections they are around te bàyyi kenn boo demee mun nga koo am te soo ko amee mun na laa asi jafe-jafe but yet still ñun healthcare providers yi ñun fi su fekkee you have anything you can just rush to the nearest hospital or to the nearest health facility nga dem gisante healthcare providers yi about this viewers yi ñoo ko déggandoor wax nañu ne Valentine's is not only about flowers and gifts but it's about how we show support to each other encourage ante puusante ñu mun a dem kanam léegi lu ñoo def rek mooy ñi ma yow ban message nga am pour tàggatoo maa ngi jaajëfal suma collègues yi suñu staff yi nga xam ne ñoo nekk di liggéey ak Kanifing General Hospital and to the president of Nurse Nyima Health and Wellness Foundation that is Miss Nenneh Cheyyassin Secka-Kebe and to my colleague ku nga xam ne kooku da nga ma lay gisante moom bu baax a baax mu nekk Nurse Barry so jërë ngeen jëf and also balaa may dem nag man naa jaajëfal yow Fatima once again kontaan naa bu baax and to the entire VOD team yéen nag suma waay ngeen te yéen nag we are like family ñoo la gën a kontaan jërë ngeen jëf viewers yi comme ni ma leen ko waxee rek kooku mooy Nurse Nyima wax na fi lu am solo if you are just tuning in man la seen host bi Fatoumata Sané ñu ngi leen fi amal special guest ñi nga xamante ne nag couple lañ lu ma bëgg rek ngeen def mooy ngeen stay tuned bu leen dem fenn ñu woon leen benn advertisement bu gaata te ñu waat ñu daal di dugg ci conversation bi ak suñ couple yi welcome back viewers comme ni ma leen ko waxee rek special Valentine's amut foofu kese amut si Nurse Nyima kese amut si Nenneh Cheyyassin ñu amal leen fii special couple ñi nga xamante ne you can't wait to see them balaa ñuy dugg si waxtaan bi wala balaa ñuy laajte gaay ñoom ñooy ñan ñu daal di ñu wax ñoom ñooy ñan lu ñoo def rek mooy ñu won leen seen short video bi nga xamante ne soo leen ko seetee gëm naa ne di ngeen xam couple yi léegi lu ñoo def mooy ñu won leen vidéo bi ñu daal di dugg ci suñu waxtaan ku óolu sa boppa waneel ki nga nopp wane leen ñu gis no lii xale jigéen ñi kuñ nopp demal nga xaru fu réew mi tollu ni xadi daf alright viewers ñoo ko gisandoor lii laa leen bëggoon a woon te gëm naa ne gis ngeen ko léegi lu ñoo def rek mooy ñu bàyyi gaay introduce seen boppa bu leen dem fende ku dem nga tardé léegi lu ñoo def rek nga wax ñu yaay kan ñu daal di dugg ci conversation bi asalaamaaleykum maa ngi nuyu yéen ñu ma fi fekka am di nuyu suma jabar bu baax bii ni di nuyu boss bu fi nekk di nuyu Gambien yoo xam ne ñun rek ñoo leen dee tax a jóg den dee like di follow di comment su leen neexoon du leen si fekk am di nuyu ñoom ñëpp di nuyu suma yaay di nuyu suma papa di nuyu everybody di nuyu ñëpp jërëjëf let's go asalaamaaleykum man la Adja Ndiaye ngeen xamee ma si Black Bear
maa ngi nuyu ñëpp di nuyu suma fans yi di nuyu suma yaay ak suma papa ak ñu ma bàyyi si kër bi. alright ñëpp xam nañ ne tey la Lovers Day mooy 14th of February te gëm naa ne suñ déggee 14th of February rek suñ xel bi si lu mu lay dem mooy love léegi Cheikh Cham yow lan nga foog mooy Valentine's Day. lu ma foog Valentine's Day mooy am bési lover suñ waxee lover nekkul sa jànxa rek mooy bés boo xam nekkul kooku rek nga wala kam jox gift Valentine Day suñ waxee lovers nekkul jigéen rek nga war a nopp suy jigéen nekkul góor rek nga war a nopp mun naa nekk suma yaay mun naa nekk suma papa mun naa nekk suma friend mun naa nekk yow sax man idea boobu laa am si Lovers Day mun naa nekk everyone foog naa ne dégg neen loolu Cheikh Cham mi ne Valentine's Day nekkul just pour lovers yi suñ family members yaam fa suñ xarit yaam fa you know so yow tamit xadi nga wax ñu rek lan mooy si sa gis-gis lan mooy Valentine's Day. may bési loolu. si ñaar ñu bëggante. comme seet ñu ko waxee rek Valentine's Day nekkul ne comme sa par rek nga koo jox wala sa jëkkër bi ñëpp nga war a jox gift by right. so hope yow yaa ngi prepare pour jox Cheikh gift nag hope yaa ngi prepare pour jox xadi gift nag loolu nga wax de loolu nga wax te ngeen koo fulfill nag te bugga naa koo gis nag léegi lu ñoo def rek mooy Valentine's Day wax nga fi ne is not only pour sa partner gëm naa ne suñ yaay yi ñu ngi fa suñ papa yaa ngi fa suñ uncles yi suñ brothers yi ak suñ sisters yi yow Valentine's bi naka nga ko prepare yi xadi kese nga bëgg a jox gift wala dangaa joxaale sa family members yi because loolu nga fi jógee wax. suñ waxee soo waxee Valentine Day dëgg la ne pour tubaab bi everyone koo xam ne mu ngi si sa xol sa lover la mun nga ko jox gift waaye ñun den ko gën a xam si ñaar ñu nobante moom leen ko xam as Gambien noonu leen ko xamee kon nu ko Gambien xamee noonu leen koo defee te ñun niti media leen loolu la yàlla dogal su ma jox suma yaay sa gift dinaa ko jox gift waaye loolu si kër bi la moo nekk waaye su ma la buggee wax dëgga xadi laa plan pour jox gift parce que dafa sori si man dama laa wax waaw loolu neex naa dégga léegi xadi yow nag how do you plan on giving your gift dangaa jox see wala dangaa jox sa family members yi si kër bi ñan nga koo jox. comme c'est nu ko waxee rek suma family members su ma leen naa jox gift dama leen koo jox wante xam nga ñu nit yi media rek te man nag lu ma plan mooy c'est la plan pour jox gift. gëm naa loolu soo yow dafa mel ni yaa ngi ñu wax ne yow believe nga in love loolu nga ñu nekk di woon fii Cheikh nag yow tamit foo believe nga in love rek. man believe ma dama dof in love si gàtt ma yombalal la ko believe ma dama dof in love. nga dof in love. soo gisee kuy loolu faj nee na nit la ku dof si love mun nga ma faa yow. nee na la bu baax are you sure are you for real ok so soo leen koo celebrate fan ngeen foog ne ngeen koo celebrate nag. Butchers. mu ngi nekk Fajara loolu laa plan te mooy suma plan already pour ñu dem am fa diina su ma ko jox gift ma jox ko gift lu ma ko éeni te xam naa ne lum ndaw dina ko apprécier parce que xam naa ko bu baax gëri di wul loolu neex naa dégg yow nag xob di nga bëgg a dem Butchers nag. dinaa bëgg a dem. an lu tax wax ñu bëgg a ne ñoo xam lu tax nga bëgg a dem Butchers te place yaa ngi fi bari wax ñu dañ dem. dara taxul rek benn suma borom kër mu ngi saa pour ñu dem foofu moo tax ma dem. loolu rek so what if yow bëgguloo faa dem waaye moom bëgg na faa dem loolu naka la moo demee. non man bëgg naa faa dem. kon fu see bëgg nga fa. bëgg naa fa waaw. su ma dee nga toog ma lii. dama laa toog ba kay jaral na ma ko. so yow wax ñu yow kañ nga start di love yow kañ nga start di love. kañ laa start di love. waaw. dégg nga nag see nekkuma moom rek comme ma nopp ko noonu de nekk nañ benn am 2 weeks yooyu noonu comme ma dem ba gis ne comme life bi comme xale góor yi dañ comme góor pour nga gis bu baax bi yombut. bu ma demee ba gis ko nag. si laa dëgëral suma tànka wane ko suma famille bi yëpp suma bëggee laa si teg. dëgg la ku si wax rek comme dama def pare pour rent ak yow. cause dama xam fu ma jëlee ak fu ma indi tey loolu moo tax. loolu nee naa dégg wala
léegi lu ma bëgg a xam mooy yéen ñaar lan moo nekk seen diggante parce que gis naa ne nit yaa ngi confused ñu bari ñu ngi wax ne ñii ñu ngi déet ñu bari ñu ngi wax ne jëkkër ak jabar lañ people are confused léegi lu ma bëgg rek ngeen jox ñu clarity ngeen wax ñu yéen ndax da ngeen nekk di déet wala jëkkër ak jabar ngeen ñu xam ndax dafa xalaal wala dafa xaraam dañ dem waa mun ngaa wax dégg man ak see nekkuñ di seede wante comme dafa dem ba nga xam ne suñ loof mi nii dañ ko wane ba ñëpp xam ko su luñ ko nuba moo tax comme luñ pose nit yi dañ dee wax ne dañ sëy waaye yàggatut léegi tey incha allah Cheikh yow nag loo am pour wax si loolu comme nu mu ko waxee rek dafa nekk nit koo xam ne bu ma nekkee ak moom dama gis si moom loo xam ne daf ma dee support comme nit koo xam ne suma yaay la ma gis si moom caractère yoo xam ne yombut nga gis ko si jigéen xam nga soo xamul nit rek xamuloo ko gis nit si media nga jooj ko ak nga gis ko live nekkut benn man mi dunda ak moom man maa ko xam bu baax a baax te xam naa ne bés bu ma ko takkee pour mu nekk suma jabar dinaa am su neexee yàlla dinaa am jabar boo xam ne dina ma sëyal te nu mu nekkee ak man te sëyagut ak man mun naa jur waliw bés bu sëyee ak man si quality mun naa laa konteel ñetta yoo xam ne su ma leen waxee mun naa am ñu ñoo seetaan du ñu gëm Hadi musuta ubbi gémmiñam mu ñaan ma loolu musuta am man maa di xam ne jigéen soo nekkee ak moom danga koo teral nga sagal ko surtout su bàyyee ñëpp mu ñëw mu ne yow la musut maa ñaan man maa di xam loolu ma defar ko suñ ko waxee nag mun nañoo wax ne du dëgga su ma buggee jëndal lu seer sa daf ma dee wax seeli yaa xaalis la te loolu yombut nga gis ko si jàngi Gambia ni léegi am lum dégga si man bari na lum muñ si man bari na su fekkoon lum doon oote nekkul si moom daw na bu yaaga yaa ngi ma understand su fekkoon ne li moo oote nekkul si moom waruta jooy waaye mun naa am li maa wax moo dugga xolam te xam na ne digga la den nekka waaye nekkul comme den nekka comme nekki xale yi mbeeda yii nii den nekka mu nekka diggal si ñu ñaar yëpp ñu dem benn won ko suñ yaay won ko suñ papa yi ñun suñ kër ñëpp a xam kuy Hadi seen kër dama fa dee dugga comme suñ kër laa nekka su ma fa duggee duma am benn xel bu ñaaw wala xalaat ñaari xalaat maamam soo ko laajoon ku la gënal daf laa wax see gëm naa ne dégg nañ loolu Hadi clarify na ne gaay sëyuñ dégg ngeen Seex Caam lu mu wax na fi lu daw yaram and I hope yéen yëpp dégg ngeen loolu bul jooy fu mu nekk nii gëm naa ne ñun yëpp dinañ xam luy mbëggeel this is true love because fu mu nekk nii Seex Caam wax na mi ne Hadi musut koo ñaan dara nañ laaj Hadi lan moo tax musutaa ñaan Seex lan moo tax musuloo ñaan Seex bul jooy dara taxut man dama nekk koo xam ne rek dama doy te suma moo ma yaa man jarewuñ ma comme noonu man mun yaakaar naa nekkaa Seex dam dee gis muy teg comme daf ma yaakaar teg si yoon bu bëri waaye du ma dee musa laal dala seet moo tax ba tey mu gis maa téye te man du ma indi suma jëriñ mu ne Seex na defaral ma lii wala defaral ma lee waaye xam naa nit yi duñ ko xamee loolu nag dañoo fa ne comme lu ma nekk di defaral moo tax man ma ko toog Seex xam na si man famille bu ma jógee bul jooy it's okay it's okay dam dee dégg lu nekk nag ñu ngi ko wax si internet bi di ko wax ne lii la waaye man xam naa góor bu ma nekkaat te xam naa fu ma jëlee ak fu ma indi tey moo tax comme bàyyi la ñu wax ñun ñu continuer suñu loo fi duñ faale gaay na gaay wax suñ soo ne xam nga nit yi moom am na lu ñoo wax moom loo def ñu wax joy is okay soo na naa nag si internet bi lu ma dégg dafa bëri torop ñoo ko déggandoo see Hadi wax na ne criticism si bari nañ si internet bi lu nekk la nit yi dee wax yow naka nga dee reacté towards criticism yi nga dee am si biir media bi pour man dama over la firi man pour nga merloo ma yombut pour nga jooyloo ma yombut ñu ma xam dëgga suñ seetaane li dinañ xam ne Seex nekkul nit koo xam ne daf di discourage man leena laa gum yàlla su xamee ku ma doon man xam naa ku ma doon ooyu ma kenn explanation niitu ma kenn mu xam man may kan
ku ma nekkal xam na man may kan yàlla xam na man may kan soo keneen ku wax wala keneen ku xalaat loolu des na si yow yàggal di wax yàggal di xalaat waaye loolu taxut man maa ngi liif te maa ngi muuf ñoom ñu ngi wax waaye man ñeenay du ma dee xool ne am den ma bañ parce que nit koo xam ne danga ko bañ doo ko seetaan sax ba di ko gis danga ko block moo tax TikTok tubaab bi ñu def fa block danga ma iñaane li ma def moom nga munta def moo tax nga soxor moo tax ngay xool lu sikka si man nga koo wax te kenn comme lu ma dee wax rek ku doon may boppam doom kenn du jur lu bon kenn du jur doom bu ñaaw yàlla du dee lacce kenn ban façon doom nga bëgg a jur daf la dee may te num la mayee noonu nga ko dee téye yaa ngi ma understand kon man yooyu duma dee yóbbu fenn ku ma nekkal moo munta muñ moo tax every time nit yi di ko gis ñu muy xuloo muy moom foog na ne bugga na ma ba bugga fu mu em foog na ne soo ma waxee lu ndaw rek disrespect nga ma mu ngi nii toog dama ko dee wax bu leen faale waaye su ko def sa suma gannaaw la ko dee defee pour man ma feel happy waaye man pour nga meroo ma nekkut lu easy pour man ma mer wala ma jooy suñ commenté laaj ko den dee toog may xaaxataay dama dee ree seen comment si daf ma dee make happy parce que den ma dee reeloo ñu continuer comment bi foog naa mooy gën si man parce que daf maa yokka jom te dama xam tam fu maa teg suma tànka duma bëgg a ñu gis ma si ñeena yi ñu ne suñ la yàkkalee si gaali xaj buñ la fa musa beeta nga see lekk kooku mooy man duma dee gaaw a mer yëguma ne sax ñu ngi wax pour ñu xam ko su fekkee musuñ koo xam loolu neex naa dégg but suñ ñëwee si situation yi Hadi suñ la criticiser wala ñu criticiser seen relationship bi yow lan nga dee wax Hadi pour mun koo calm down bu leen faale yow xam nga man xam naa te yàlla tamit xam na moom saa yuñ criticiser dafa am lu mu dee fiil te dinaa dee uti dara ma neexalee ko jigéen la xale la danga ko na comme liir dama uti dara ma neexalee ko mu faate góor bi mu am ku nekk ñaanoon na yàlla am góor bu mel ni moom soo ko waxee soo ko waxut Gambia ni luñ fail pour understand man suma life bu ma live dama ko live comme Nigerian yi Gambia ni ak sénégalais yi man moo tax ma bugg a góor yi Nigerian ak sénégalais den dee toppatoo seen jabar mun ne laa gunge salon toog xaar la kooku mooy man ba nga pare dama laa yóbbu nga dem fixi nails dama laa toog xaar la ba nga pare dama laa yóbbu nga dem fixi xef dama toog xaar la ba nga pare juli nga nekk si ñawkat bi nga am event dama faa nekk ak yow ba ñaw bi pare nga war a solu maa laa solal soo paree nga génn Masha Allah xanaa du kon man maamu yaa mun kay man maa dee nekk jëkkër ba pare ma ulbate ko ma nekk papa loolu neex naa dégg and hope loolu neex na la rek neex na la bu baax léegi nga wax ñu naka nga mitanteeg sa jabar ba aaga fi ngeen aaga nii tey Hadi nawet laa ko mitoon September 25 Masha Allah 9 o'clock si guddi mooy suma first day bu ma ko gis bu ma ko gisee nag liggéeykaay la ma fekk waaye bés boobu xamatuma lu ma war a def first day ma miss ko loo baala yóbbu bu black ak mbuba bu ash color yow remember nga loolu yëpp mu ngi sol ties bu black ak mbuba bu ash color mu ngi leetu woon mees duma musa faate bés boobu mu ngi sol bonnet ci kaw mees bi bonnet bu black mu ngi sol cara bu black dafa am benn baa bu ma nekkoon di ma ne tànjee Hadis Ba la tudd ñu ma nekk di seetaan xam neen ko am suma benn sista bu baax moom tamit maa ngi ko nuyu bu baax a baax moo ubbi woon benn baa tànjee Hadi daf daa ñëw si antenne waaye every Thursday night gars yi dañ daan def ladies night mu ànd fa ak xaritam yi mu ñëw ak benn sistaam du sistaam xaritam la waaye daf daan wax magam la gars yi ànd fa gars yi ñëw am bu ma ko gisee xamatuma lu ma doon def dafa fekk ma doon dugal stock waaye mistake naa si pipa boobu noonu ma xaar ko ma mistakeaat ma xaar ko ma mistakeaat ñetti yoon ku ubbi baa bi mu ne ma yow xanaa lu xew ma ne ko Hadi kaay moom tam Hadi la tudda ma ne ko ndax li maa gis yaa ngi koo gis mu ne ma ne ko gis nga xale bu gaata bi ku sol ties bi ma ne ko xale bi foomam bi nice na de mu ne ma kii Hadi la tudda xam naa ko daf fi dee ñëw time to time ma ne ko Hadi dama nopp xale bi bu ma ko waxee mu ne ma ma ne ko waa mu ne ma oyal F man miinu ma ko bu baax am na benn jànq bu fa nekkoon mu ne ma oyal kooku nga wax ko waaye kooku si boppam si gàttal bëggut ma woon a may Hadi parce que mu ngi ma teg bot wax naa ko Hadi benn bés
ma oo ko ma ne ko doo ma may sa rakka bi mu ne ma danga ko nopp ma ne ko waaw ma ne ko ne ooyal ma ko mu dem mu ñëwaat mu ne ma ne oo naa ko mu ne si kanam dina ñëw bu ma laajee Hadi after loolu mu ne ooyut ko am benn jànxa bu ñëw wax Sali moom tam maa ngi ko nuyu bu baax moom moo waral lii yëpp mu am tey moom laa wax ne dama jëlal ma nomba jànxa bi la mu ne ma danga ko nopp ma ne ko waaw mu ne ma suma xarit la dinaa la ko may bu mu demee mu ñëw mu isi nomba bi bu mu isee nomba bi ma ne ko ne bii moo nekk nomba mu ne ma waa kool ko balaa loolu di xew maa ngi gis Hadi mu ngi àndaa benn brodam boobu xaw ma brodam boobu sax ndeysaan kooku dafa gaañu yal na ko yàlla yére te xaree ko àjjana ma gis ko mu ngi toog si kaw tànki kooku bi boobu nobaa waxaaguñ sax dama ko gis ni rek ma noppa rek suma xol bi bon ma oo suma anti boobu ma ne ko ne xoola Hadi mu ngi toog si kaw mu ne ma waa kii nekkaagul sa jàkkaar bi ba pare kii magam la loolu nee kooku mu ne ma kii magam la ma ne ko mu ne ma waaw waaye boobu loolu yëpp óoluwuma maa ngi bëgg mu jóg si kaw tànki kooku bi after si laa ko kool buñ demee benn ba ladies night bi over that Thursday after si laa ko kool bu ma ko koolee ma ne ko foo nekka mu ne ma maa ngi nii si biti mu ne ma kan la ma ne ko man la Cheikh man maa yónni woon Sali foo nekka mu ne ma maa ngi nii si biti ma ne ko bul dem xaar ma ñëw ma dem bu ma demee ma ne ko naka mu ne ma maa ngi faayin ma ne ko ne xam nga ne bu ma la gisee dama dof lu ma doon bind sax mënatuma koo jekkari dama am pour stop bañ ma indil sa nomba bi mu ne ma ma ne ko waaw moom ruskat la duma de moom moo tax soo ko xamul rek xamuloo ko soo ko gisee si media bi ak soo ko gisee live Hadi du la xool si bët ku ko xam na ne ruskat la te xale bu am respect la mu ne ma ma ne ko waaw jigéen la ma ne ko ne Hadi dama la nopp mu ne ma danga ma nopp ma ne ko waaw after ñu wax mu ne ma ne ëllëg dinaa fi ñëw ma ne ko mu ne ma waaw waaye dama ñibbi mënumaa nekka ma ne ko guddi tey bi soo ma ansu man duma mun a nelaw su ma góomee daf demee ni moom laa dee gis maa ngi xoole te foo laa wàcca liggéey bés boobu waaye maa ngi xoole ba 6 bés boobu nelawuma guddi bi ma nelaw ba boori 9 bu ma eewoo rek ma xool ko ñu commencé di wax bés boobu moom tam mu ansana xam naa ne noboon na ma sax waaye xam nga jigéen la foog mu jigéen moom ak xajaan neexut waaye neexu maa bañ foog mu xajaan tuuti te may naa ko loolu jigéen la foog mu sawu xam nga def ay affaire may naa ko loolu after bu ma ansee si ngoon bi mu ñëw si baa bi mu ngi laytu woon mees waaye mees yooyu rapport sax bu waayin ko la ma ne ko ne Hadi mees yi nii moom danga ko war a firi rii daf xam nga jigéen pare góor yow yaay def loo xam ne jigéen bi daf laa óolu mu jox la boppam ma ne ko ne mees yi firi ko ila nga dem yéetu beneen mu ne ma ne bu ma laytoo mees bi mu tudd 1 week sax ma ne ko waa man maa bëgg nga firi ko man may fay mi léeta may jëna mees firi ko nga laytu beneen te góor naa ne góor dangaa supportive loolu la booyi Gambien yi understand moo tax soo live life comme Nigerian wala American yi den la dee utal tur man su leen neexee man lu ma mel ñoom mënuñ koo ceeñ te ñoom duñ nekka man ñoom duñ musa nekka man duma musa nekka ñoom den different man suma life lay live te nu ma neexee laa ko liifee bàyyuma kenn xel bàyyuma kenn ndax yaa ngi wax ku ma koo defal jaral na ma ko kon dama continuer di ko def ba lu yàlla tudda ma xam ne noonu la ko yàlla tuddee man noonu laa mitee ak Hadi mu ceeñ lu bari nag si man su ma defee lu ma warta def Hadi daf ma dee yuuxu dama ko nobbe dama ko ragal man su ma yaay sa su buggee ma def dara si Hadi la ko dee jaarale su ma waxalee dégguma Hadi la dee wax Hadi su ma koolee si saa si damaa dem def lu ma war a def man su ma meree suñ kee sax ba lekkuma su ma yaay def di jaare Hadi la dee ko Hadi su ma koolee daay rek dama ko nobbe dama ko ragal si gàttal noonu laa mitee ak moom loolu nee naa dégga léegi Hadi yow lan nga am pour yokka si kaw loolu comme pour yow pour si lu mu fi wax yëpp lan nga am pour yokka si kaw loolu si moom lu mu wax yëpp dëgg la am na lu mu fi wax lu important mu ne wécci naa lu bëri si moom waaye moom tam wécci na lu bëri si man parce que man lu ma doon dundal dafa métti trop moom mooy ñëw génne ma si loolu moom moo ma def comme mënumaa wax ne comme moom xam nga comme moom moo ma def mu ma mel nii tey soo gisee ma mel nii tey moom moo tax parce que man time boobu noonu comme
comme duma dee toog daal su ma toogee suñu kër dama dee mel ni ku ñu liggéey ñu ne benn la wante xam nga daal ma ñëw mitante ak moom mu bugga ko mu ne ma man soo ma nobee lu ma la wax danga koo def si laa dem bekk toog ma xalaat ne comme jigéen carrière pour mu yaaxu lu ndaw la te life bi amul njëriñ maa ngi gis góor mu ma bugga mu ma yére si laa wax ne kon xaaral ma toog mu em si moom kër soo noonu laa ko defee ñu nekk noonu leen def nag ba àgga fii nii tey dégg naa lu nekk nag nit yi dañ ma dee wax lu nekk leen dee wax dañ dee wax ne Hadi waa góor jigéen bi la leen nekka waaye man xam naa ku ma nekka comme nit yi seen wax yi du tax comme man fu ma teg suma tànka ma teewi ko du mu sa am man ak sey xanaa dee rek te su dee am sa dama koo toog parce que mënumaa yéeg bi tax moom bul jooy sa jooy damaa jooy yaa ma bugg a jooy loolu te man yomb maa jooy bul jooy noonu bul jooy yow tamit bul jooy yaa ngi fi kaw ma ko uma réero ndax ñu kay wax nga fi nga ne criticisme si dañ dee bari lu nekk nga dee dégg biir TikTok léegi lan moo la dee pousse pour ngay gën a dem kanam xanaa seen wax yi rek man maa ngi leen bàyyi gars yi ñu ngeen wax xam nga du moom sa gis ñoom ñooy nekk suma gannaaw waaye man du moom sa nekk gars yi seen gannaaw te man dama nekk koo xam ne du ma dee xeeblu doomi aadama soo gisee comme ma dee génn di wax si internet bi gars yi dañ ma pousse ba ma sees dama dee muñ lu bëri nag lu ma dégg si internet bi dafa bëri rek sax suñ time problème demoon nañ ba génneel ñu woy sax waaye ñu loolu jàppee wuñ ko dara just for fun rek su dee ñoom dañ foog ne seen wax bi mooy tax man ma bàyyi seen loolu du mu sa am si kaw aaduna na gaay wax lu leen ne man fu ma teg suma tànka foofu lay teg suma tànka wetee parce que dama xam ne façon góor bi ñoom mi nekk di wax suñu amoon façon góor bii nii nu ma ko téye noonu la ko gaay di téye ñoom mi nekk di wax noonu yëpp ñoom mi ngi nii fari mbeere yi leen dee am tey nekk tey ëllëg bàyyam man nag maa ngi nii dama samp ba pare te fu ma teg suma tànka comme nu ma la ko waxee du ma ko foog sa téye moo tax comme lu bëri see mën naa moom daal du ma di xalaat ne comme mën naa moom leen bàyyante xanaa dee rek te nga xam nga tam yàlla moo leen dogal façon yi daf dee xappun si lu bëri waaye maag see maa ngi ñaan yàlla rek nañu bàyyi ma amoon see su doon dee sa laa la wax damaa dee ànd ak moom mënumaa dund without kii nii hope loolu neex naa dégg rek neex naa dégg trop ba kontaan nga kontaan naa trop man bur bu seet dama dee kontaan si affaire am danga maa laaj ndax kontaan naa dina waaye every time man dama dee kontaan si moom te man xam naa ne yàlla nit yi suñu bàyyee bur bu seet ñuy ñaan yàlla ñun dañoo dunda lu ne te xam naa ne nit yi mënuñ ñu koo teree dunda dinañ dunda lu yàgg lu ne gisuma lu ñoo taaxale man maa moom xanaa yàlla mu ne fii la wala em te lu yàlla tudda kenn mënut si dara waaye without yooyu man mënumaa gis ku maa wax bàyyil Hadi parce que ku nekk nag yaa ngi amee sa xol ku la neex moom ngaa nopp doo mun a amee sa xol nga ne dangaa taana ku la neex nga bugg a maa taanal man ku ma neex pour la yow am nga sa bos taana nga ku la neex bàyyi ma man ma taana ku ma neex wala ku nekk dem ak ki nga mun a àndal man yàlla dafa def man moom laa mun a àndal moom understand na ma man understand naa ko kon neen ànd nit yi duñ mus a bàyyi man xam naa loolu ñun suñ seyoon sax ba dee xam naa ne nit yi duñ mus a bàyyi waaye seen wax boobu daf ñoo yokk a jom suñ buggee bàyyante sax dañoo xalaat ne ñun nii suñ bàyyante lan la nit yi di wax man Hadi tooñ naa ko tooñ na ma man dama koo baalu su ma bëggee toolu na moom si mu ngi nii musu tàngaa mu baalu ma man maa ko dee baalu always su eboom sax moom moo ma dee tooñ man pour ma tooñ ko yombul waaye dama ko dee baalu parce que jigéen la soo ko amee dafa mel ni ko amee xale de koon na xarit lu mu bugg rek loolu te gëm naa ne góor yi loolu lañ war a def ñuy neexal seen jigéen su la tooñee yaa ko tooñ woo just apologize góori Gambian jigéeni Gambian duñ dee dégg wax bu neex si ñoom tur bu neex sax duñ ko oyee son xoolal ngay oyee sa jàng son that's not romantic dañoo wax ak wax bu dëgër men dangaa wax ak sa doom koo nekkal warut laa ragal kooku su la ragalee nobante bi du nee oyofal nga nooy meyal sa kanami jabar melal ni jigéen baleel ma nga baleel ko
jigéen nekkul danga ko takka pour nga def ko slave loolu tam dinaa ko wax booy Gambien yi ñu xam ko jigéen yàlla daf ko toroxal ba pare biir 9 months wasin benn bés dafa metti dangaa gis góor bu wàcca liggéey mu war a dem rooti ndox pour sangu jabaram la su ñëw du sangu wala mu toog wala lekka ba pare dafa xaar jabaram mu ñëw ekkati ko wala loolu foofu la moo fanaan nga toog may ma ndox ma naan yooni yoo xam ne jarut sax nga ko yooni jigéen axasi ne danga ko takka waxuñ la bi mu doon ñëw def ko jaam sa jabar la ku la jural doom kooku noonu waratuloo ko toroxal nga ko ba pare moo tax yàlla dafa waroon a def one thing góor su juree benn jigéen jur benn ñu xam jigéen lu mu dee fiil man dama bugga suma yaay ba foofu laa ko dee wér man jigéen bu ma gis dama la dee bugga man kenn du dee néewuloon jigéen doole suma kanam ñu ma seetaan xam ne loolu ñu ma xam dëgga dinañ xam loolu man anywhere dama dee staanal jigéen moo tax ñu ma dee wax góor jigéen anywhere man góor aw maa yow benn affaire nuyu wante rek su paasee nuyu wante jeex na su la neexee sa bul ma nuyu man maa ngi am jigéen yi suma saay ñoom ñu ngi kontaan mu ngi jógee si man xanaa xamuloo ñaan boobu moo ma toppa man jigéen bu ma gis dama la dee jàppa comme suma sista dama la dee yéreem dama la dee support su nit di yëg su nit di yëgul ñu ko seetaan di leen wax digga la te di nga gis comment yu bari si ñu ma xam digga beneen bés dina amaat buy utee ak bés bi gëm naa loolu incha allah bii wasi ñoo ko déggandoor see wax na fi lu am solo soo amee sa partner dee koo support do things for her gëm naa ne soo ko defaral lu baax rek moom tam dina la fay lu baax because jigéen bonut te gëm naa ne ñëpp xam nañ loolu léegi lu ñoo def rek what message would you give to let's say young boys ñi nga xamante ne respect guñ seen jigéen ban advice nga am respect gu jigéen sa li ma leen a dénk mooy neen liggéey xale soo tooloo si ndaw bul bañ benn liggéey soo buggee nekk dara ëllëg xale du dee juddu rek mu dox bala nga dee jox danga dee njëkk a watatu balaa after watatu nga raam nga doog a jóg nga dox doo toog foo toog nga gis sa morom romba ak moto bu nice nga ne man bugga naa moto bi te yow yaa ngi toog si strasse bi kañ ngaa am moto boobu jóguloo ngay dajale every month $50 ba mu bari nga mun a jënd moto boobu kañ nga koo am nit romba sol yére bu rafet nga utal ko tur te fekk yow yaa ngi toog kooku mu ngi liggéey nga bugg a nekk ak kooku benn level foo wéer loolu is impossible. First thing nga tëdda ba naaj bi tàng nga eewu nga laaj sa yaay ndéewoo ak rudeness mère ana ndéewoo bi yow nga ne kañ nga gis nga loo munti am muy maçon ak lu munti doon pare booyi Gambien yi foreigner yi ñoo dee jógee si biti ñu ñëw am na interview bi nag ñu bari dineen ma saaga waaye su leen neexee ñoo dee jógee si biti ñëw Gambia ñu mun a def liggéey bu nekk Nigerian yi suñ ñibbee ñu rich ñoom suñ nekkee Gambia booy man yenn liggéey duma ko def Gambia te yow soo génnee outside Gambia ngay def liggéey bu nekk why not cin su naree neex su baxee xeeñ doom bu la nar a dimbali ëllëg danga koo xam depuis léegi kuy tëdda di nelaw ba naaj bi tànga man back way laa bugg a dem soo demee back way di same thing xam nga ñaata booy Gambian ñoo dem back way mënuñoo njëriñ dara seen kilifa yi ñu ngi Europe parce que miinuñ liggéey loo miinul sa kër doo ko def outside na booy di jóg di takka seen ndiga buñ xeeb benn liggéey buñ wax ne lii liggéey jigéen la man duma ko def liggéey amul jigéen ak góor fooy jëlee xaalis bu set wécc nga jox ci sa jabar nga jox ci sa yaay nga jox ci sa papa ñaan bi yokku soo amul dara sax everyday sooy jóg di dem defi reberees ngay ñëw di jënda cash pour $100 sa yaay dina am yaakaar bu rëy si yow saa yu julee dafa ne xaaral ma ñaanal suma doom bi kii amut waaye mu ngi maa support te bés bu amee dina ma dimbale noonu ngaa def pour sa yaay xam ne kii xaaral ma ñaanal ko pour mu nekk dara ëllëg waaye sa yaay suy gis ne yaa ngi nelaw ba naaj bi tàng ngay eewu di ko suy compter doom yu luus des te nag ma wax la yaay yi den dee xam ku leen war a dimbale ëllëg suñ wéetee ak yow dinañ la ko wax suñ wéetut ak yow dinañ la ko wax na booy di liggéey fu maa ñëw second one bi mooy ñu respect jigéen yu yàlla bind yëpp moom la si gën a fonk ku ko teral yàlla teral la amuñ kenn ku duñ ñoom su dutoo ñoom ñun duñ juddu ñooy suñu yaay dégg la si ñun leen defaree waaye ñooy suñu yaay yu yoolu la yàlla dogal nen leen a support di fompa seen rongo ñi jigéen taranga bu mag la si góor de amut lu ko daaxa si àdduna ñi góor yi ñi ma seetaan dineen xam
kon neen support jigéen ñi di leen yërëm bàyyi suñ leen takkee di leen def jaam wala bañ leen balaa ñu leen a takka di leen def jaam wala di yóbbu seen fiti di leen tiitaal ku la ragal du dunda ak yow lu ne neen leen a naax di nekk seen jëkkër seen far ba pare ul ba teku nekk papa si ñoom jigéen su mutoon kenn du ko muur musuloo gis góor buñ muur jigéen rek leen dee muur yóbbul ko góor jigéen leen dee muur yóbbul ko góor pour góor mootali ko parce que benn xeer leen am luñ def neen leen a baalam duñ koo def ak seen sago suñ meree lu leen neex leen dee wax xawma keneen waaye man loo ma wax baax na parce que xam naa ne soo meree soo giifaree réccu ko man loolu rek laa am lu ma leen a dénk muy liggéey ak respect jigéen soo ko defee sa àdduna dafa neex jigéen bu ñëw sa néeg su ebo sa mu nekk sa jabar di tëdd sa gannaaw xool ko comme sa yaay kenn du taxaw di def lu la naxari sa yaay wala sa yaay keneen ku ko def lu ko naxari daf laa metti ma jox la exemple sa broda su takkee jabar mu ñëw si kër bi respect gut sa yaay daf la dee metti kon jigéen soo ko isi xoolee ko noonu kuy xoolee jigéen bu nekk buti yaay kenn du toroxal jigéen foofu laa différente ak gaay moo tax mënuñ maa staan waaye man tam mënuma leen a staan bugguma leen man jigéen ñi rek neen xam loolu bés ni ki tey ñooy suma xarit loolu laa viewers yi I hope dégg ngeen loolu seex mi ne ñu respect jigéen te fonk suñu yaay yi I hope yéen a ngi jàng because fu mu nekk nii wax nañu ne jigéen is a very big achievement te loolu mooy dëgg ñi nga xamante ne ñi ngi amee góor bi nga xamante ne mu leen bugg a teg yoon bu jub bugguñ because let's say góor bi amul xaalis wala is not financially strong yow ban message nga amal ñooñu man lu ma leen a wax daal fii nii loo nekkut ne comme dangaa dugg si nit ki noonu la am na xaalis wala amut xaalis nopp moom si xol rek la leen ne soo nobee rek nopp na su amoon su doon lekka suuf sax dangaa lekka suuf àndaa moom waaye xam nga jaaxi Gambien si léegi ñoo nekka ñoo xam ne ñoom nga xam nga duñ dee xam ku leen nopp ku leen a dóor di leen saaga rek infirde di leen wax wax yu ñaaw ñoom ñooy ñu leen def ne ñoo leen nopp ñu leen a advice di leen wax comme ñu bugga leen a ciin man sa dégga nag de balaa maa dugga si seet lu nekk laa ko daan wax fekk mu ma bugga wécci de waaye du ma dee nangu comme fekk boobu gisuma dara maa ngi foog ne comme ñu ma nekkal ne ñoo baax waaye bu ma demee ba nekkaa moom ba si kanam si laa xam ne dañ dee wax ne góor yi den bon de waaye ñu baax itam ñoom fa man lu ma leen a advice mooy suñu amee góor yu baax suñu amee góor yu baax nañ ko téye moo gën ñuy cop fii ëllëg di cop fële jigéen bu sa carrière mu yaaxul ndaw la te jigéen tuuti time la am soo traité leen ngeen am si kenn moo gën. léegi yow lan moo la gën a convince pour nga nekkaase lan moo gën a tax sa nga nekkaase. man dara tawut comme ni ma la ko waxee rek nekkuma moom rek ma nopp ko de balaa ma ko doon nopp jël na ay tuut si yooyu noonu ma doog koo nopp waaye comme dama gis dara si moom dama gis ne comme lu ma ko wax loolu la lay def ba pare man su ma meree sax comme du dee bugga ma mer ma ne kii bi yoon nag laa dajee bu baax bi ma ko ci si la leer waaw ñi nga xamante ne ñi ngi amee góor bi nga xamante ne mu leen bugg a teg yoon bu jub but ñoom bugguñ because let's say góor bi amul xaalis wala is not financially strong yow ban message nga amal ñooñu man lu ma leen a wax daal fii nii loo nekkut ne comme dangaa dugg si nit ki noonu la am na xaalis wala amut xaalis nopp moom si xol rek la leen ne soo nobee rek nopp na su amoon su doon lekka suuf sax dangaa lekka suuf àndaa moom waaye xam nga jaaxi Gambien si léegi ñoo nekka ñoo xam ne ñoom nga xam nga duñ dee xam ku leen nopp ku leen a dóor di leen saaga rek infirde di leen wax wax yu ñaaw ñoom ñooy ñu leen def ne ñoo leen nopp ñu leen a advice di leen wax comme ñu bugga leen a ciin man sa dégga nag de balaa maa dugga si seet lu nekk laa ko daan wax fekk mu ma bugga wécci de waaye du ma dee nangu comme fekk boobu gisuma dara maa ngi foog ne comme ñu ma nekkal ne ñoo baax waaye bu ma demee ba nekkaa moom ba si kanam si laa xam ne dañ dee wax ne góor yi den bon de waaye ñu baax itam ñoom fa man lu ma leen a advice mooy suñu amee góor yu baax nañ ko téye moo gën ñuy cop fii ëllëg di cop fële jigéen bu sa carrière mu yaaxul ndaw la
te jigéen tuuti time la am soo try leen ngeen em si kenn moo gën. léegi yow lan moo la gën a convince pour nga nekkaa Cheikh lan moo gën a tax sax nga nekkaa Cheikh. man dara tawut comme ni ma la ko waxee rek nekkuma moom rek ma nopp ko de balaa ma ko doon nopp jël na ay tuut si yooyu noonu ma doog koo nopp waaye comme dama gis dara si moom dama gis ne comme lu ma ko wax loolu la dee def ba pare man su ma meree sax comme du dee bugg a ma mer ma ne kii bi yoon nag laa dajee bu baax bi moo tax ma wàcc yu si la la leer. waaw. wax nga ñu ne boo nekkee ak see change na lu bari si yow gom naa ne viewers yi dinañ bugg a xam lanaa lan la change si yow. comme see lu mu change si man dafa bëri trop comme ni ma la ko waxee rek man time bi moom dama daan toog suñu kër si life bu métti laa nekkoon waaye moom moo nekk góor boo xam ne comme dama gis ne comme ni ma nekkaloon yëpp ñooñu dañ ma doon gën a pousse si façon yooyu noonu waaye moom bu mu ñëwee mu ne man damaa nekk si yoon bu jub wala déedéet man mu seet lu maa def bu ma demee ba xam ne nag dama bi yoon bii laa dajee bu baax bi nag si daa toogaat ma xalaataat ma ne kon léegi xaaral ma seet lu ma def ma nekk si yoon bu baax noonu laa def ba ceeñ moom tamit ceeñ naa lu bëri si moom parce que balaa ma doon nekkaa moom fekk naa ko comme ak ay jikko yu bëri waaye yooyu yëpp laa wécc si moom soo gisee see mu mel nii tey man maa tax soo gisee man ma mel nii tey Cheikh moo tax comme nu ma leen ko waxee rek Cheikh na gaay wax lu leen ne di wax ne waaw man maa ngi gis góori Gambien yi yëpp di leen nekkaa kii maa ngi bàyyi góor yi wax comme góor di leen nekkaa kii wax comme jig na gaay wax faalew ma leen man xam naa lu ma dunda ak kii te duma nangu kenn ku ma ko yaaxaat. wax nga ñu ne lu bari nga change si see bugga ne ñoo xam lan ak lan nga change si see. comme du si waxinam du si doxinam comme du si manière yam daal comme mun naa la wax ne ñum daan nekkal daal ñoom toppuntoon dara xaalis bi rek waaye man maa nekk koo xam ne man dama doylu si alal jaamur bu ma gis ni ne yaay yaruma papa yaruma maam moo ma yar te suma maam lu ma yaree comme nu ma yaree man noonu laa nekk di doxale su ma nekkoon keneen man dama dee nekkaa see si biir néeg bi comme daf ma dee nekka di test loolu yëpp daf dee génn mu bàyyi fa bagage mi mu dem mu ñëw fu mu ko teg su ñëwee foofu la mu koo fekkaat munoon naa doon wax ne xaaral ma jël ko ma dem tey leen mi du ma gisaat waaye comme su ma ñaaka sax ba di comme su ma nekkee di dee sax ak ñaaka man du ma ibbi suma gémmiñ ma ne seene defaral ma leen wala defalal ma leen soo ñu nekka di foog ne nag man see lu ma nekka di defaral moo tax ba tey maa ngi samp da ngeen naa nax seen bopp dama gis bu góor bu baax moo tax maa ngi samp dama xam ne ñeneen dañoo dóor dañoo saari dama gis boo xam ne nag daf maa neexal di ma raay di ma fóon du ma bàyyi boobu di dem toog barab bi lu ma la advice mooy try leen soo leen gisee góor bu baax ngeen téye ko ba mu déggee parce que bii pour am ko jamono bi yombul de te comme nu ma leen ko dee waxee si TikTok bi yëpp yéen mi wax ñi yëpp yéen mi nekk di wax di munu yëpp comme si ceesoon nga ansam parce que time bi góor bu ma am ni yéen yëpp moom ngeen bugg a am da ngeen ko dee fekk ba liggéey kaayam di ko laajte nomba yéen time bi yéen a nekk si internet bi di munu di wax dama leen bugg a wax ne daal man dama samp may awo may ñaareel maam Ndiaye Savon nu mu ko waxee rek dulkat laa nag lu ma dégg ma ñëw wax ko moom tam lu mu dégg dafa dem bi après suma maam su ma dee wax dara ma dee wax ne xaaral ma noppi parce que yow luñ la wax nga dem wax ko see xaaral ma noppi kon loolu nee naa dégg soo see yow wax ñu depuis boo nekkee ak Hadi lan nga foog loolu nga change si moom because yow tam waxoon nga fi ne change nga lu bari si Hadi. benn ba tey maa ngi try pour change boobu waaye wàññeeku na waaye mënuma ko génnee yëpp te nit doo dee wax ne man nu ma mel noonu la keneen di mel nit yi duñ benn yàlla dafa bind te emalewut ñii de njool ñii ñu gaata ñii ñuul ñii xees xol dafa am xol soo munta muñ doo nekk ak moom Hadi dafa mun a merkat la xol bu bon la am soo munta muñ doo nekk ak moom moo tax always man maa dee tëdda si suuf moom mu dox suma kaw parce que nit yi nekkuñ benn te ñaar ñuy ànd ñëpp suñ buggee rëy rek du dem foog kenn tëdda mu bàyyi kenn ki dox si kawam soo gisee loolu di am mbageel bu nekk si man moo bari doole moo tax waaye ku ma xam dina xam ne man kenn du dee jógee si biti nga jaay ma yabaate
soo ma ko defee dinaa ko jënd si yow xool maa ngi ko change si moom ak wóor Hadi dafa mënoon wóor Hadi léegi su ma ko waxee ñu dem sa daf di bañ moom su amee mobile bi am connection jeex na kontaan du génn du dem fenn siix leen foo ko gis tam ma dee gis muy maatse fu munti doon ba nit yi den ma dee laaj ndax saraka la ñeenay daf leen dee jaaxal ba den ma dee laaj ndax saraka la fu moo munti dem dama ko bëgg a bi óoluwuma ko ak kenn suy dem marché sax dama ko dee toog ma gunge ko bi mu jënd daal bi pare xamul lu rafet man maa ko gën a eew pour la moo tax man olof la dama julli si sanse dama ko xam bu baax saa yu solo maa ko solo su génnee te nit yi den dee wax ne rafet na loolu rek la waaye apart from loolu Hadi du ñaan dafa doy lu bugut alali jàmbur lu jafe si xale yu jigéen ñi Hadi du ñaan bugut alali jàmbur maamam su ko joxee 1500 sax daf ko dee jël mu wéefaat ma ko billaahi wallaahi talaay bugut dara su ma ko waxee lu tax nga jox ma ko yow leen ko mais mu ne ma yow yaa ma dee jëndal tey ko soo gisee dara nga jënda ko bugut dara du ñaan giri diwut lum am baax na lum amul baax na soo gisee lu ëppa sax man la suma xol dee sot comme su ma gisee dara si moromam duma dee wax jëndal ma ko waaye man suma biir xol ma wax ko dama dee feel like Hadi su amul lii dafa dina am lu ma feel te Hadi melut noonu dama dee try pour ma ut ko ma am ko pour ma jox ko parce que man si man dama dee feel ne daf ko war a am su dul loolu gis na moromam mu ngi ko am dafa feel otherwise man maa mel noonu moo tax lu ma gis si nit sax wala dara ma gis ko sax dama dee bëgg a moom mu njëkk a koo am man maa mel noonu la ma yàlla bindee. dëgg la loolu neex naa dégg and Hadi hope su defee yooyu daf la dee kontaan loo. daf ma dee kontaan loo kay. are you sure. seen lu ma ko ñaanal rek yàlla bàyyi ko ba si kanam ak kanam day dunda 100 years loolu laa ko ñaanal. léegi yow lan ngay tàggatoo ci bési Valentine's bi because ñëpp xam nañ ne is Lovers Day xam nga lan nga am pour tàggatoo. moo wax leen happy Valentine's Day te yéen ñëpp xam ngeen waxuma nag ñu serious de ñu serious laa nekk di waxal ñoo xam ne si benn góor leen em laa nekk di waxal parce que xam naa ne suma moromu jigéen yéen moom tey ñu bëri di ngeen jooy parce que duñ leen war a def dañ naa war a jox sax ñu dem jox ko keneen te man moom suma bos xam naa ne comme naa neewut ko sàngara sax mu génn si biti di wax ne dafaa jox beneen jigéen volontaire mooy ma rey ko ma rey suma boppa léegi ñu bàyyi jigéen bi moom muy dunda mu dee ma dem loolu la di loolu nee naa dégg viewers yi lii lañ leen amaloon si special Valentine's bi I hope jàng ngeen si lu bëri this is from the VOD family and we're wishing you a very very big Valentine's Day. Love, live and be happy. Stay tuned. Bye bye. Bye bye. Happy Valentine. Jërë ngeen jëf viewers yi for staying with us and I hope jàng ngeen si lu bëri and I hope kontaan ngeen li leen amaloon si special Valentine's bi man la seen host Fatmata Sane from Voice Out Digital di leen ne rek happy Valentine's Day. Live, love and be happy. Thank you. See you next time. Bye bye. Send money internationally to your loved ones in the Gambia with FRS Money. Lowest fees guaranteed. We promise a fast, reliable and secure services for you. At FRS Money, we are bringing you closer to home. FRS Money, your number one choice for money transfer services to the Gambia. Visit us now at www.frsmoney.com. Send now. Yaiboron.
Sahara Estate presents Brufut Tintinto Estate, a gated community, 3-bedroom bungalows built in 400 square meter land, spacious bedrooms, dry, flat land. Amenities include water and electricity, solar street lights, gravel road network, community park, and mini market. For more information, please call 532-3788, 788-1500, 390-1050. You can send an email to info@saharaestate.gm. Better still, visit us on Facebook at Sahara Estate Agency, or you can also log on to our website on www.saharaestate.gm. Sahara Estate, a vision for life.